Okey guys, kita bertemu semula dalam Kejuaraan PETRONAS Malaysian Cub Prix Pusingan yang ke-6. Korang semua mesti dah lama tak nampak muka saya kan? Kali ni Pusingan ke-6 kami kembali ke Teluk Intan Perak setelah 3 tahun. Jadi saya sekarang berada di Teluk Intan dan inilah dia, saya berada di depan Menara Condong Teluk Intan Perak, salah satu tempat menarik di Teluk Intan ini. Asal usul nama Teluk Intan ni berasal daripada seorang wanita yang cantik iaitu Mak Intan. Asalnya Teluk Intan ini dibuka di sekitar awal abad ke-19. Jadi sedikit info dan itu dia asal usul nama Teluk Intan. Korang semua mesti tak tahu kan, dan saya pun sebenarnya pertama kali tahu asal usul nama Teluk Intan tu. Jadi tak nak cakap panjang lah sebab saya nak bawa anda semua ke trek Teluk Intan. Apa tunggu lagi? Jom ikut saya. Guys, nak tahu tak saya dah sampai di mana? Saya dah sampai kat trek lah guys. Ini dia trek Teluk Intan yang lama juga kami tak sampai kat sini. Pada tahun 2019 kali terakhir kami berada di sini, dan selepas 3 tahun akhirnya kami kembali ke Teluk Intan Perak. Jadi nampak tak? Masih lagi dalam persiapan hari ini, dan saya nak share sedikit info trek kepada anda semua yang tak tahu pasal trek Teluk Intan ini. Trek Teluk Intan ini mempunyai litas sepanjang 1182 km, mempunyai 7 laluan lurus, 7 selekoh, 2 selekoh kanan dan 5 selekoh kiri. Jadi laluan lurus terpanjang sebenarnya kalau nak ikutkan last turn menuju ke first turn. Nak tahu tak berapa? Laluan lurus terpanjang adalah 245.6 meter. Jadi kat sini dengan laluan lurus yang panjang ini, mereka perlu menyediakan ataupun mencari setup yang terbaik untuk litar ini. Dan korang nak tahu tak, sebenarnya ada perubahan sikit tau tentang litar ni. Nak tahu apa tak? Jom ikut saya bawa ke selekoh tersebut. Saya sekarang ni berada di salah satu selekoh di litar Teluk Intan ini, di mana ada sedikit perubahan pada tahun ini. Kalau dahulu selekoh U ini mereka melalui satu laluan lurus yang panjang akan menuju ke U-turn yang sana. Tetapi untuk tahun ini guys, ini telah dipendekkan sedikit, dan ini merupakan 2 selekoh terakhir merupakan selekoh U-turn sebelum mereka menuju ke selekoh terakhir dan laluan lurus ke checkered flag. Jadi, saya nak ke tempat seterusnya. Jom! Okey guys, ini adalah tempat terakhir untuk saya bawa anda semua, dan untuk orang Perak bukan sahaja boleh tengok pelumba-pelumba beraksi depan mata live real, tapi korang boleh datang ke kemah promosi, macam-macam ada guys. Masih lagi dalam persiapan. Yang paling penting, saya tahu anda nak cari kemah apa? Kemah Happy Bag kan? Tu dia. Kemah Happy Bag, harga RM65, boleh menang motosikal. Dan paling penting, siapa beli Happy Bag pada hari Sabtu berpeluang untuk menang pas pedok. Masuk pedok, apa lagi guys? Macam-macam korang boleh buat. Selfie dengan rider, selfie dengan team manager, dengan bos, dengan siapa yang korang nak. Boleh. Janji datang hari Sabtu, beli Happy Bag dengan harga yang bernilai RM65 sahaja. Jadi, itu saja kot info yang saya nak share dekat anda semua. Korang kena stay tune, terus update bersama kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, apa-apa platform pun Malaysian Cub Prix. Jumpa anda semua di Teluk Intan.
Baik, kembali semula. Selamat menonton yang baru menonton bersama dengan kami untuk sesi yang kedua. Selepas kita dah selesai sesi di sebelah pagi, termasuk sesi latihan bebas. Yang pertama, sesi kelayakan untuk CP150, kelayakan yang pertama. Kemudian kita beralih sesi petang, banyak lagi sesi. Jadi anda kena kekal bersama dengan kami secara langsung di Facebook untuk waktu ini. Dan kita bermula sesi kedua ialah dengan free practice, latihan bebas kedua untuk Wira KBS. Nampaknya cuaca dia ni untuk waktu ni kat luar masih lagi kering, tapi nampak mendung tu dah sampai. Yeah, it's exactly with the weather pattern that we expected. Cloudy all throughout the morning and the afternoon, but rain showers expected at 5 p.m. So it's not a lot of chats there coming from number 38, Danny Mikhail. But yeah, no real showers throughout the qualifying sessions that we will expect. Then again, the weather can change very rapidly. For now, it's looking like a fair days of riding and racing coming up ahead. Tomorrow, however, the story might be different. It's rain expected. Oh dear me. So I did say 5 p.m. is the expected weather forecast, but that has changed. Now the expectation is that it's going to start raining at 4 p.m. all the way throughout till 5 p.m. So that might switch things up a little bit, ladies and gentlemen. But for now, dry track, cloudy skies, good weather. Here we're just following the Rexha Racing Team riders. Got Irfan Danish and Danny Mikhail there. Both of them having a decent outing this weekend. Danny Mikhail came out of quite a horror crash earlier in the Y16 ZR Masterclass during the Malaysian Superbike Championship. Quick shout out to Malaysian Superbike Championship. We're coming back again for round 2 next week, so do stay tuned and join us for that. It's a really great championship to follow. For now, we focus back onto the Wira KBS Free Practice 2 here in Teluk Intan, following Haidar Nur Akmal, number 15 there. Small rider came up the ranks from the Honda Dash 1 to 5 Challenge. Now he's making his way up into the Wira KBS category, trying to make his presence well known. Ooh. Ada 5 minit 20 saat lagi. Kalau sesi yang pertama pagi tadi kita nampak Emil yang kembali semula selepas dia tidak bersama pada pusingan yang kelima. Itu juga dalam pusingan pertama, antara pelumba yang perlu diberikan perhatian. Namun untuk waktu ini Emil di tempat yang ke-6 sudah nampak ada peningkatan, tapi yang mendahului ketika ini dengan catatan masa 51+91 saat ialah Farish Ikmal. Dia meninggalkan Adib Haris pencabarnya dengan perbezaan sedikit saja, tak jauh, dengan 0.059 saat. Farish Ikmal pendahulu. Rata-rata yang berada di lita mereka melepasi 4 lap 4 pusingan. Dan sesi latihan bebas yang kedua setakat ini. Emil sudah pun naik, kita nampak. Dia sudah pun datang lap yang kelima dengan 52.140. Hanyalah seketika di tempat yang ketiga. Kemudian Farish Ikmal yang semakin laju, jentera 13 yang mengambil alih selaku pendahulu dengan 51.919 saat, meninggalkan Adib Haris 0.059 saat di tempat yang kedua. Perubahan sentiasa berlaku. Ini dia Emil. Emil akan memberikan cabaran sengit di pusingan yang ke-6 di sini untuk kategori Wira KBS. Dia bermula dengan begitu baik, begitu juga dengan sesi yang kedua ni. Nampak dari segi setup bersama dengan jentera, keadaan bersama dengan Lita pun nampak cepat untuk Emil sesuaikan dirinya. Jadi Emil 51.752 seketika mendahului. Kemudian Adib Haris pula 51.396, kini 51.727. Farish Ikmal di tempat yang kedua. Semakin menarik. Seorang demi seorang pelumba yang memperbaiki catatan masa dengan lebih baik. Emil di tempat yang ketiga. Ketinggalan 0.436 saat.
Sarip Haris selaku pendahulu. For now, just following Emil, who's really strong in the free practice one, so we expect him to do more of the same. However, it hasn't come yet. It's just waiting on the edge of the track there, because his bike back into gear. I think he just wants some clear room, just so that he can do his thing properly. So I don't think it's going to be this lap that he improves up much, but definitely the next one. Faris Iqmal now, 51.267. He maintains up on the top, improves further. Coming down straight, they're trying to follow the likes of the riders in front of him. That was Danny Mikael from the Rector Racing team, who was running around 7th in practice 1. Hasn't shown up much in this session yet. It's in 15th. Mel 1752. Baron Haziq di tempat yang keempat. Dia kembali selepas sesi yang pertama tadi, sesi latihan bebas, mengalami masalah teknikal sedikit. Kemudian dia terbabas. Dan untuk sesi yang kedua ni kita nampak lebih baik untuk Amiron Haziq. 51.885 untuk berada di belakang Emil. Adib Haris Aswad now just making his way around. For now, Adib is maintaining in second, so it's a good 1 and 2 from Faris Iqmal and Adib Haris. Make their way down now. Quick look behind there from Imam Fahmi, and he just saw Faris right all over the frame. Sorry, Adib all over the frame. Faris there tried to get this line in, but just couldn't get past there. So just under a minute left, so as they come across, they should have plenty of time to do 2 laps, 2 fast ones. Emil's improved his time on that one, 51.690. Here we go, Faris Iqmal now behind him. Adib Haris Aswad just sticking to the rear and a little further behind. It's one of the Instrument 27 riders. That's Adib Arshad. In front of them is where is where Emil is currently. Emil has traffic in front of him, so this is going to be a tough one to pull for him. Comes around that second to last. I don't think it's going to be this one. There we go. Just couldn't get on the exit there. I don't know. Akmal is getting in the way, but he will get slipstream, so this will set him up for the next lap. You can see he goes a 52.5 on that one. Nowhere near where he would want it to be. And Emil doing light work there from the outside, moving in. Here comes Emil making his way through his chicane. Behind them, both the Bad Lab Honda KC Racing Team riders tailing him, trying to take a reference point of him. So here comes Emil now. The train of 3. They come down to the front straight. Emil will get a little bit slipstream. Let's see what he does. He comes across the line. It's going to be a 51.2. Oh. Emil went momentarily to the top, but Faris Iqmal and Emil locked on the same points. Locked on the same time. Ya, 51.267 saat. Lap yang terakhir Emil menyamai catatan masa Faris Iqmal juga dengan 51.267. Adib turun di tempat yang ketiga. Amirul Haziq kekal di tempat yang keempat, masih konsisten walaupun terlepas dalam sesi latihan bebas yang pertama. Jadi akan semakin menarik menuju kelayakan nanti untuk Wira KBS. Ya, pastinya terarah kepada Emil. Tapi Lutfi di mana Lutfi? Lutfi tak nampak. Lutfi dah berturun di tempat yang ke bawah sikit. Inilah catatan masa. Faris Iqmal mengetuai Wira KBS. Emil tempat yang kedua.
Adib Haris di peringkat ketiga 4, Amirul Haziq 5, Adib Arsyad 6, Iman Fahmi Senin 7, Ryan Kardani 8, Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali. So yang 9 Lutfi Shah, sesi pertama dia baik, kedua yang menurun. Haidanul Akmal tempat 10, 11 Al Shakir Zufairi, 12 Haziq Hakimi, 13 Arzhan Hakim, 14 Irfan Danish, 15 Denny Mikael Khairul Fauzi, dengan 16 Alif Izwan, 17 Muhammad Nur Haikal Nur Fikri, 18 Afiq Amdan, 19 Amrin Haziq Johan, 20 Ahmad Jebat Zulkarnain, 21 Firdaus Effendi dan 22 Muhammad Al Shakir, serta 23 Putra Alif Irfan Abdullah. Dekat track Teluk Intan ni saya lebih suka turn 1 chicken and U-turn. Sebab U-turn ramai yang stop and go, so saya boleh curi peluang untuk late braking ataupun loose braking di situ. First turn. Sebab dia tak payah pakai brake sangat, dia terus baring je. So best lah. Saya suka turn last turn dengan second last turn sebab dia situ high braking, kita boleh best lah situ sebab kita masuk corner dengan keadaan laju situ, lepas tu terus balas corner tu, lepas tu terus balas ke last turn dengan turn kedua sebab situ macam tak banyak pakai brake lah, dia macam masuk tu macam rolling jadinya. Saya suka dekat selekor 6 dia bagi U-turn sebab saya suka dengan gaya hard braking, sebab tu saya suka turn tu. Saya suka first turn sebab boleh rolling, lepas tu boleh open throttle awal lah. Saya lebih suka turn U-turn sebab turn U-turn favourite saya lah untuk memotong orang. Mana-mana mungkin saya suka turn 6 yang U-turn tu sebab situ cornernya sempit. Saya suka sikit corner yang sempit ni sebab dia ada banyak chance untuk kita potong-potong. Lepas tu kat situ betul-betul perlukan rider skill lah. Lebih kurang yang tu lah.
Kita beralih ke sesi seterusnya untuk masih lagi dalam sesi latihan bebas. Latihan bebas yang kedua untuk CP125 kumpulan A. Untuk kategori CP125 akan ada 2 peluang untuk sesi latihan bebas, tapi kelayakan jelas sekali berbeza dengan kategori perdana. Untuk CP150 mereka hanya ada peluang sekali saja untuk sesi latihan bebas, tapi dalam sesi kelayakan ada 2 sesi. Dan sekarang ini tumpuan kita lah CP125 kumpulan A. Ada 16 pelumba kalau diikutkan. Dari sesi latihan bebas yang pertama, cumanya Syamin Aiman Mahdi yang tak ada catatan yang mana tak keluar bagi tadi. Kita 77, namun kali ini dia berada di litang untuk waktu ini. Kecuali 78 yang belum nampak pada catatan, iaitu Haziq Hamdan. Untuk di awal-awal 2 lap, 2 pusingan awal, Faris Hafiz sudah bermula dengan begitu garang di 51.022 saat. Dalam sesi latihan bebas yang pertama pun dia kedua terpantas 50.356 di belakang rakannya iaitu Khairi Ashraf. Dan sekarang ini pun kita dapat lihat 2 pelumba dari Jetron Yamaha yang Wayapang Racing Team mendahului iaitu Khairi dengan 50.671 saat. Kedua rakannya Faris Hafiz hanya perbezaan 0.018 dengan catatan 50.689 saat. Syukran Aizat tempat yang ketiga. Masih lagi awal, masih lagi ada banyak masa. Ini dia Khairi Ashraf Mahmud. Yeah, Hairi's been on pace. Throughout the whole season, it's been the YY Punks. They've been just so good in the CP 1 to 5 class. They were untouchable. Like the consistency that they have is absolutely unmatched. But I tell you once again, this is my concern. Hafiza Rufa is all the way down in 10th. He's just not able to make headway. And I was thinking that this might be a circuit that suits Hafiza, but unfortunately Hafiza is still unable to find the top 3 spots. Ayman Tahiruddin has just gone up to first, 50.436. Kumpulan A, kumpulan B pun nanti mungkin kita akan nampak juga kelibat dari Wayapang. Syafiq Izzari. Hampir tadi Khairi Ashraf. Dia turun tempat yang keempat. Buat seketika, tapi masih ada masa 10 minit lagi untuk dia mengatasi. Kita lihat hanya seketika untuk Aiman Tahiruddin. Sekarang ini Khairi Ashraf kembali semula dengan semakin pantas, semakin laju 315 saat di tempat yang pertama. Kemudian Faris Hafiz juga kembali naik dari lap ke lap, pusingan ke pusingan. Kita lihat mereka kembali ataupun semakin laju, semakin pantas dengan 50.315. Dalam sesi yang pertama 50.187, bermaksud boleh lagi laju ataupun catatan lebih baik boleh lakukan kerana Khairi Ashraf telah melakukan dalam sesi yang pertama tadi. Dan juga dengan Faris Hafiz untuk waktu ini dengan 50.400, tapi dalam sesi yang pertama tadi dilakukan 50.356. Aiman tempatkan 3. Keempat ialah Syafiq Rosli 0561. The thing I want to know about the consistency in the CP1 to 5 class from the Wayapang, if we look at last season, it was up and down, up and down, up and down. There was moments where they were brilliant, and then there were moments where they were just lacking that final touch, just lacking that extra bit of pace. But something they've done, I remember talking to Sifu just a round or two ago, and he said, yeah, he's so happy with the CP1 to 5s. Like, the riders are doing great, the bike and the team is working well. So it's just a matter of really finishing this championship off in the strongest way possible. Because let's remember, it's Khairi Ashraf, Faris Hafiz, and Syafiq as well Izzari. as Shafiq Izzari. That's Yeah. like that's one. So all 3, including Shafiq, are brilliant riders. They're all strong. They're all fast this season. So it's looking like a superpower team right now. Ya. Kita boleh nampak Sifu saya senyum je tu. Ya. Now looking down a bit further, Adam Haikal, who was decent in practice, he's down in 7th. Ahmad Shukran Aizat 6th. Abdullah Koyum is 8th.
Yap. HS Hafi 9. Hafizah Rofa masih lagi mencari, mahu mendapatkan catatan masa lebih baik. Hafizah Rofa di tempat yang ke-10. Sekarang ini 51.112 saat. Jadi belakang Ais Hafi. Keseluruhan untuk Hafizah Rofa ialah tempat yang keempat. Lagi masih mencari podium untuk musim ini. Belum lagi podium. Seolah-olah persembahannya konsisten. Beautiful Faris Hafiz now running in second. As you mentioned, consistent. Consistency really is the key when it comes to racing. So these guys have knocked it to a whole new level of consistency. Just fighting at the top, non-stop. And it's in a CP125 class. It's not an easy class to have an advantage on. The bikes are very similarly restricted and matched. So it's just a fantastic showing for them. Hafiz, dia hanya ketinggalan 5. Oh, baru saya nak kata, tapi sekarang ini Hairi Ashraf dah perbaiki catatan masa dengan lebih baik, lebih pantas, di bawah 50 saat dengan 49.780. Oh, dia kekal selaku pendahulu, tapi jurang di antara catatan masa Faris Hafiz tu. 0.344 saat. Faris Hafiz 50.124. Yang baru yang dilakukan di lap yang ke-7. Walaupun lap yang terbaru kekal konsisten di bawah 50 saat. Oh, that's the airbag gone as well. Should I think, I'm not too certain, but I think that's going to be Irfan Haikal, isn't it? Yep, that's Irfan Haikal, number 21. So that's unfortunate, the water bag there leaking out a lot of water. So for now, that is the end of the session for Irfan Haikal. Let's see what happened here in the action replay. Oh, he's just lost the front really early there. That's a fast crash. Oh, he's going to feel that one, but luckily he did go in sliding and no tumble. Itu yang penting. Jadi dia keadaannya terkawal. You see that the marshals there quick to make the light work of the casualty that we saw there with the crash. The good news was Irfan Haikal did seem to walk away from that safely. He managed to avoid any what looked like any injuries. For now, here's Shafiq Rosli, previously a CP115 winner in 2019. This time around, we come back to Teluk Intan, and he's doing a decent job, but it's just not where we would have expected to see his name at. Bukan konsisten untuk Hairi Ashraf. Faris Hafiz, Aiman Tarudin pada awal di lap yang kelima dengan 50.402 kal catatan masa itu, dan dia berada di belakang Faris Hafiz tempat yang ketiga. Mereka ada 4 minit lagi. Ialah Shafiq Rosli masih lagi berusaha. Kali ini 50.561 yang dilakukan, 2 sekor terakhir sebelum melengkapkan satu lagi pusingan. Shafiq Rosli keluar masuk ke pit, masuk ke paddock untuk Syafiq. Jadi Syafiq tak ada di Lita. Kita beralih ataupun memberikan tumpuan kepada lain pelumba. Ada Michael Jaha juga masih lagi berusaha di tempat yang ke-7 untuk waktu ini dengan 50.855 yang dilakukan di lap yang ke-9. Dia menuju lap yang terbaru, pusingan yang ke-12 dengan berbaki masih ada 3 minit 30 saat. Untuk Adam Haikal dalam sesi yang pertama tadi pun taklah begitu baik. Okey, konsisten di tempat yang keempat, 50645 yang dilakukan lebih baik sebenarnya dibandingkan dalam sesi ini. Jadi masih ada ruang. Selekor yang terakhir untuk lengkapkan satu lagi pusingan untuk Adam Haikal. Naik satu kedudukan di tempat yang ke-6 dengan 50683. Ada peningkatan catatan masa oleh Adam Haikal tapi tak banyak. Dia di belakang Syukran Aizat. Di kelompok hadapan, masa yang masih lagi memihak kepada Hairi Ashraf Mahmud.
think if we look, it really looks like a situation whereby all the fastest lap times were set early. We saw that in CP150. We're seeing it now over here as well. The lap times, the fastest ones, were set earlier on in the session. So is it that this track's layout and the nature of the track and how they have to lean into each turn, is that wearing down the tires? Because that's going to be a big question mark once we get into the race day. Sebab itu kita nampak setiap kategori kebanyakan pelumba yang mendahului mereka akan lakukan di awal-awal sesi yang mereka turun. Itu juga dalam sesi latihan bebas yang kedua oleh CP125A ni. Syukran 50490 yang terbaru, ada peningkatan dari Syukran untuk naik di tempat yang keempat. Syukran Aizat Mat Yusof. The struggle for Shukran is again consistency. I mean, he's consistently fighting in the higher positions, but it's a consistency for wins. That's all that really matters at the end of the day. And we saw him in Malacca and Jasin. He was quite fantastic. But ever since that point forward, we saw the moments of brilliance, and then as well as mistakes that just slowed him down. It's just unfortunate. Sayang dia dilamas diri Terengganu, tak menambahkan perlumbaan. Tapi ini peluang untuk dia menebus kekecewaan itu dengan 5-0 4-9-0. Yang terbaru tadi, lap yang terbaru 52.305. Lain-lain tiada perubahan kedudukan kalau kita lihat menuju penghujung di bawah 1 minit ataupun di sasaran terakhir ini. Mungkin ini antara lap yang terakhir untuk semua pelumba yang berada di Lita. Asalkan catatan masa kekal milik Muhammad Khairi Ashraf Mamun 49.780. Nampak dari segi setup jentera, dari keserasian bersama dengan Lita juga nampak semakin baik untuk Khairi Ashraf. 49 satu-satunya pelumba yang lakukan di bawah 50 saat, iaitu Khairi Ashraf Mamun. Kedua rakannya Faris Hafiz 0124 itu kekal catatan masa itu di lap yang ke-7 di awal tadi. Ini ialah Aiman Tarudin yang masih berusaha. Jadi 50402 masih kekal catatan terpantas oleh Aiman untuk kekal berada di tempat yang ketiga. Sudah pun selesai untuk sesi latihan bebas yang kedua. Faris Hafiz yang kedua, Adam Haikal juga yang baru tiba dengan 527. Namun yang terbaik dilakukan 5:04.22 saat. Following Aiman now, number 15, who's been it was a question mark for him coming from CP150 into the CP125 class. It's a step down instead of step up, so question marks on his future and his career, but he's making the most of the CP125 season and he's starting to look really good. Comes across the line now. Let's see what he does. He comes across. It's a 51.17, so it doesn't improve there for the likes of Liam Taylor. That was a conclusive CP125 session done and out of the way for free practice 2. The qualifying will resume for the CP125 category later on. Don't forget, we have all the qualifying sessions left remaining for the rest of the day. Tomorrow is just a shootout Super Bowl and the races. So plenty of action still coming up ahead. For now, this is the CP125 results. Fastest Muhammad Hari Ashraf, second Fariz Hafiz. Aiman Tairuddin, great job for him there in third. Adam Haikal Jahar, fourth. Ahmad Shukran Aizat, fifth. Abdullah Koyum, 6th. Seventh is Shafi Rosli. Eighth is Irfan Haikal. We go further down, you can see most of the lap times are within the 51s and 52s. Very interesting mix of lap times. It's going to be interesting to see how these drop later on in the qualifying.
Airia Ashraf terus garang di pusingan ke-6 bermula dengan free practice yang pertama, kedua konsisten. Jadi setakat ni nampak macam tak ada masalah untuk Hairi. Setakat ni Alhamdulillah motor saya pun dah keadaan baik semua. Macam mana pun saya akan try konsisten dan akan cuba lagi improve lagi time. Okay. Nampak Hairi pun cepat sesuai dengan keadaan dengan Lita di sini, Teluk Intan. Mungkin pandangan Hairi juga layout track dekat Teluk Intan ni. Pada awalnya agak suka juga bagi saya translatekan track ni sebab dah lama kan daripada 2019 last race kat sini. Jadi patut saya try. Alhamdulillah agak boleh lah. Konsisten sebelum ni dalam 5 pusingan, di sini juga 2 sesi yang konsisten. Adakah memberikan gambaran anda akan terus konsisten dalam perlumbaan sebenar nanti? InsyaAllah macam mana sekalipun saya akan try juga yang terbaik untuk tim saya dan saya akan cuba juga try untuk race tu. Kita nak bagi peluang Hairi juga untuk ajak orang ramai datang sokong Hairi nak kekal konsisten di sini. Okay guys, jangan lupa datang guys sini Teluk Intan. Baik, Azrul Effendi, antara pelumba pengalaman. Okey, tapi lainnya Azrul ialah pusingan ke-6 ni bersama dengan pasukan lain, bersama Pak Motorsport. Mungkin boleh kongsikan suasana pasukan baru. Saya bagi saya baru untuk saya lah sebab baru saya banyak lagi kepada enjin dan suspension untuk lagi bagus lah untuk saya race. Baik, setakat ni dengan jalan pasukan baru, dari segi adjustment, setup masih lagi banyak Azrul untuk nak mengharungi sesi-sesi berikutnya. Bagi saya banyak sebab saya belum selesa lagi dengan motor baru. Saya cuba setup secepat mungkin lah sebab tinggal lagi baki 4 race lagi untuk saya berlumba dengan tim baru saya ni. Baik. Tetap saya nak tanya soalan sama kebanyakan pelumba bila dari sini selain dengan bersama dengan jentera dari kesusahan bersama dengan Lita di sini, bagaimana untuk Azrul? Teluk Intan ni tadi saya keluar mengalami banyak masalah juga lah dengan suspension, dengan problem enjin. Tadi sesi kedua tadi motor agak bagus tapi ada problem dekat shifter. Ni sekarang tengah setup lah untuk qualifying nanti. Baik, apa yang kita harapkan yang lebih baik untuk Azrul? Gol Azrul. Thank you.
Now we flip over to the free practice 2 for the B-sided CP 125. We were looking at Faisal Azmi. He makes his way around. He's currently running 11th. Of course, we just got the first 2 flying laps. It's not telling yet until we reach the second half. The second half portion. Oh, there's a faller down at the back there. That I believe is Harith. Sorry, apologies. Beg your pardon. That's Firdaus Hamdan. So Firdaus. Oh dear, that's a fast one. That's looks like he just slightly clipped his front wheel on the rear tire of the rider in front of him, and that caused him to cascade down. It's unfortunate for Firdaus, but he's looking like he can walk away from that quite well. It's a star-studded CP125 that we have now. The CP125 class is a category that emerged just a few seasons ago, and it has become a category that's so exciting to watch. The battles are absolutely brilliant. Okay, Fadi Putra as well on screen now. Adi Talent on the rise, he's slipstreaming now behind Alif Daniel, and Alif goes to a 50.904. So 50.904, that puts Alif Daniel well on the top position. It's a bit of a rehearsal before we head into qualifying later on in the afternoon. Now 11 minutes left, still plenty of time to make adjustments. There we go. Still looking down at Alif Daniel as he's still leading the timing sheets for now. Right behind him there is Ahmad Darwishi, who's doing a decent job. Fastest lap time 52.820. Right for the Castrol Power 1 Honda racing team, which is also managed by the UZ racing team. So plenty of good support in the Castrol garage. Now an interesting one is Alif Aiman Tumiran. So Alif Aiman, he's a rider who has joined Cub Prix seasons ago. 2016 Pro and Cup champion. He spent 2 seasons in the 115 category before signing with the SK Honda category SK Honda for the CP 150 category in 2019. So Alif Aiman Timuran, he's come back into this championship with big hopes of reviving what he left off with. I must say, it's a great job for Rexo for having spotted him, brought him here for round 6 here in Teluk Intan. Because if it wasn't for that, we definitely wouldn't have gotten to see him out in action, and currently 3rd fastest. Oh dear, there's a fall here down at the penultimate turn. Marshals and the medics trying to get him wheeled off the track as soon as possible. That's Shamil Amshar has gone out there. Fortunate for Shamil, but looks fine. He got up straight away and made way. Here following Alif Aiman, 2016 Pro Am Cup champion. A very clean line taken there from Alif Aiman. It's no wonder he was well regarded back in the day and was, after all, a champion, because that is some very clean lines that he's taking. It's reminiscent of what Akid's line looked like, and it's the proper smooth operator. I feel like I'm using that term too liberally. It's just it's just beautiful to see how some riders just
make their lines. It just looks so calm. It's the closest thing to poetry in motion. Oleh Syafiq Zari, seorang lagi pelumba dari Yamaha. Wawai Pang nampaknya konsisten Daniel. Itu yang sebagaimana kita selalu cakap tadi untuk kategori CP125. Dia nampaknya tak ada masalah untuk mereka. Dan pun Hairi Ashraf katakan jelah semuanya dalam keadaan baik. Tak sabar untuk kita melihat bagaimana kesudahan ataupun perjalanan perlombaan untuk CP125 nanti. Shafiq is I'm trying to remember the term I used for Shafiq a couple of rounds ago. I think the term was this was his season or something, or this was his like, because he's just been a classy, brilliant rider. Like every session that we see him, he's always fighting for number one. It's rare to see him at the top 3 this 2023 season, and I would really imagine that in his mindset, this time around 2023, this will be the time for him to finally make it to the top, be the champion, step up to the next level, because he's just brilliant. Like he's been in the mix of aggressive and smooth, yet he's calm, calculated, and it's showing now as well. 49.920. Kita boleh nampak peningkatannya berbeza, walaupun yang musim lalu pun berbeza. Syafiq Zari untuk tahun ini, mungkin dia tahun Syafiq lah mungkin. It seems that way. I mean, but it's motor racing. We can never say it because anything can happen. Betul. Dia banyak faktor. Tapi untuk musim ini, untuk tahun 2023, kita nampak dari segi on technical side, ialah dari segi apa kita lihat Syafiq Zari begitu berbeza. I mean, put it this way. Early in the season, I was saying that it looks like it's going to be Kasma season. Then he went to Moto2 and he missed some points. So bahaya juga, takut nak gunakan perkataan tu, tapi yalah kita mengharapkan itu akan berlaku untuk Syafiq Zari, kerana kalau ikut kamu masih lagi jauh. Ada kalau termasuk di sini mereka ada banyak pusingan lagi. Di pusingan ke-6 ada 7, 8, 9, 10, ada 4 pusingan lagi. Kalau di sini termasuk ada 5. So it's still 125 points left. Nothing is sorted now. Macam-macam boleh berlaku. Dan untuk waktu ini Syafiq kekal konsisten dengan 49.866 saat. Dia perbaiki catatan masa, semakin laju, semakin pantas. Mencaparnya ialah Alif Daniel, tempatnya kedua, 50.150, ketinggalan 0.284 saat. Kalau Alif Aiman Tumiran di tempatnya ketiga. Yeah, I was just mentioning now, Alif Aiman has just been absolutely brilliant, and I think Rexo need to hold on to him, because if they don't, someone's gonna say, hey look, you're really good out there in the CP125s, you deserve a seat. Because I think for Rexo, it's great to have a rider with his experience. He was a champion in Pro-Am, he has raced CP115s, he has raced CP150s, so there's experience there behind Alif Aiman. So it's really great for them to have him. Ada 4 minit lagi masa yang ada untuk kesemua pelumba. 16 pelumba kesemuanya dalam CP125 kumpulan B ni. Dia tak lain tak bukan lebih terarah, masih lagi terarah kepada Jetron Yamaha Wawai Pang Racing Team, iaitu Syafiq Zari yang mendahului daripada awal sehinggalah untuk waktu ini. Itu juga dalam kumpulan A, Hairi Ashraf, namun Syafiq Zari meneruskan penguasaan dalam sejahteraan masanya. Namun ini hanyalah baru sesi latihan bebas yang kedua. Sebelum nanti akan beralih dalam sesi kelayakan. Itu akan lebih menarik untuk kita melihat pelumba ini akan kembali semula bersaing, mendapatkan catatan masa, mendapatkan kedudukan lebih baik menuju perlombaan esok pusingan yang ke-6. Di sini 3 pelumba yang meneruskan. Arash Tsunami, pelumba muda, naik taraf untuk kategori CP125 musim ini. Selalu dalam one minute race, dia antara nama yang sering kita sebut, sering berada di podium dengan kejayaan demi kejayaan konsisten. Di pengalaman tahun pertama di sini, kita nampak dia masih lagi cuba mendapatkan kedudukan yang terbaik.
juga antara nama-nama pelumba muda ialah Adi Putra Soekarno, selain Aras Tsunami, Syamil Amsyah juga yang ada di Lita untuk waktu ini. Untuk Syamil, dia di kedudukan yang ke-10. Terpantas yang dilakukan ketika di lap yang kelima ialah 51.592. Dan ini ialah kelebihan Aras Tsunami 51.093. Oh. Terlepas tadi. Selekoh yang awal selepas straight line sebelum mereka menuju dua selekoh penting, selekoh 6, 7 untuk melengkapkan satu lagi pusingan. Dan sambil itu Syafiq Zarik memperbaiki catatan masanya 49.786. Oh, dia paling konsisten dan semakin laju walaupun berbaki kurang 2 minit. Syafiq Zarik tidak melepaskan peluang. 49.786, 0.364 ketinggalan pencabarnya iaitu Alif Daniel Asri di tempat yang kedua. Yeah, that's the thing about Shafiq. He's ever improving. Yeah, I remember at Sifu when I asked him about what do you think of Shafiq's performances so far. His eyes lit up. He was so happy. It's like a proud father to his son. He just knows that Shafiq is on form. He's doing what he can, and yeah, for the team and for the rider is just working well in the combination as well. Ya, kita boleh nampak seolah dia enjoy, tak ada tekanan. Itu yang menampakkan tunggangan yang baik yang dia lakukan dalam dua sesi yang pertama ni. Jika tadi 50.140 sesi yang pertama, kita lihat sekarang ini 49.786. Syafiq Zarik. Syafiq Zarik pun muka dari Daniel. Yeah, people wouldn't question too much if we said that we were brothers, you know. But now we look at Muhammad Amirul Arif Musa. Now, for me, this is I did expect Amirul Arif Musa to be higher up because he is one of those riders who has raced here before, and I was just expecting, giving high hopes that this might be his time, but I don't think it's that he's performing badly or anything. He's so fast. It's just that everyone else has stepped up as well. Everyone else is performing excellently. So it's tough. I mean, I'm sure the day will come where we see Amirul Arif on the top 7 of the podium once again. But for now, it's just going to be a tough weekend fighting for the podium spots. Satu hal lama tu masih ada. So sorry, but one thing I just realized will be interesting about this category is shootout tomorrow. Going out all together. That's going to be interesting. Itu barulah ujian sebenarnya sebelum mereka mengharungi perlumbaan. Rapan masuk bahagian dalam. Saingan dan apabila Adi Putra juga di sini. Jadi checkered flag. Selesai 15 minit untuk sesi CP125 latihan bebas yang kedua kumpulan B. Syafiq Zarik. Catatan yang dapat kita saksikan 49.764. Dia meninggalkan line-line pencabarnya. Alif Daniel 0.386 perbezaan masa. Ini catatan masa. Kedudukan Syafiq Zarik kekal selaku pendahulu. Ikuti dengan Alif Daniel tempat yang kedua, ketiga Alif Aiman Tumiran, 4 Amirul Arif Musa, 5 Firdaus Hamdan, 6 Syazrul Naim Razali, 7 Daniel Johan, 8 Aras Tsunami Kamarudin, 9 Adi Putra Soekarno, 10 Darwish Ahmad Syahir, 11 Syamil Amsyah, 12 Alif Ashraf Tahiruddin, 13 Luqman Nur Hakim Wazi, 14 Faiz Khairul Azmi, 15 Afiq Hilman, dan 16 Alan Haris Herman. Kita dah selesai untuk kedua kumpulan dalam CP125 latihan bebas yang kedua. Setelah petang nanti mereka akan kembali untuk kategori yang sama dalam sesi kelayakan pula. Kita akan berehat, kembali nanti. Banyak lagi aksi menarik menanti anda dalam Malaysian PETRONAS Cub Prix 2023 pusingan ke-6.
RXX nyata teruja. The power.
Baiklah, kita kembali untuk meneruskan sesi. Yang penting juga kembali untuk sesi kelayakan. Ini ialah untuk Peram Cup. Sesi kelayakan membabitkan ke semua pelumba, 24 pelumba. Mereka telah pun turun pada sebelah pagi tadi untuk sesi latihan bebas, yang mana ia terarah kepada dua pencabar, dua pelumba yang mengungguli sesi yang pertama, iaitu Arash Firdaus dan juga Syamil Akmal Jamaluddin. Dua pelumba ini juga adalah persaingan dalam kedudukan keseluruhan selepas 5 pusingan. Jadi mungkin kita akan melihat untuk sesi ini juga terarah kepada pelumba ini jentera 36, 35. Ini adalah antara lap awal, pusingan yang awal ini. I remember like how many times we've mentioned Arash Firdaus and Syamil Akmal. The teamwork is second to none. They always work well together, and it's just a proper race planning. It's nothing wrong with it, and we're gonna see that in qualifying as well now, because this is the opening qualifying session besides the CP150 class. So we're gonna start seeing the team tactics. They do it very well. They run together. They run in a pair, and they help each other. For now, however, Syamil Akmal, he's on his own. Arash Firdaus is somewhere not in this group. Surprising. That's the first time I've seen that this season actually, that they're not consistently together. Biasanya mereka bersama. We see it as well in the heat this season, where if either Arash or Syamil would be in front, they'll keep looking back, waiting for the other one to try and get into second place, to try and help each other both to get first and second. Really fast time there from Syamil, 52.548. Arash Firdaus goes up into second, 52.805. Dan kembali semula. Awal-awal lagi 3 lap yang pertama kita dah nampak dua pelumba ni. 35, 36. Ini dia. Syamil Akmal Jamaluddin. Dia lakukan lebih awal 52.548. Dalam sesi yang pertama tadi 52.830. Tempat yang kedua di belakang Arash Firdaus. Mazhar juga memperbaiki, mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Jadi tempat yang ketiga berdasarkan catatan masa yang dilakukan dalam 3 pusingan yang pertama ni, 53.244. Dah berubah kedudukan. Begitu juga dengan catatan masa. Yang terpantas untuk waktu ini ialah Syamil Akmal, 52.296, diikuti dengan Haziq Rosmaza 52.397. Hanya perbezaan 0.1 saat. Tempat ketiga Arash Firdaus 52.805. Ini dia Arash Firdaus. Arash Firdaus now just knocked off second place Haziq Rosmaza. Doing good job. Haziq has been strong so far in Saturday's outing. So it's going to be interesting. Nanti Aiman has just been falling short. Fairunizani stepping up to the plate so far. Amar Yasir, it's down in 7th. Right now it's a 777 actually, if you look at 7 and 77. So it's a lucky number for Amar there. So let's see whether he can turn the luck into a favorable qualifying position. Syamil improves up 52.2. Here comes Arash now, 52.4. So Arash, he improves as well, but not enough to knock off Haziq Rosmaza off second. 5 pelumba yang lakukan bawah 53 saat untuk waktu ini. Ada kurang 4 minit, 30 saat lagi. Lihat 52.200 saat. Lap yang terbaru yang dilakukan oleh Syamil Akmal. Dilihat kelompok ini sentiasa berubah. Soalan ini ialah memberikan gambaran ketika perlumbaan nanti. 2, 4, 6, 7. Oh, masuk bahagian dalam di tengah. Oh, bahaya. Tindakan awal tu nampak Syafiq Ashraf tadi bahaya, Daniel. Tindakannya itu sangat-sangat bahaya. Dan akhirnya yang terjatuh ialah Irfan Adnan. Oh. Now that's just knocking a rider off completely. We saw him do this in practice as well. Oh. There's no need for that action right there. That's unnecessary. Masuk cara yang salah, nak ambil selekoh. We saw him almost do that in practice as well earlier this morning, where he just tried to outbrake himself, and
going where there's no room, that's I think definitely he's going to get a warning for that, because that's just not correct. There's 4 riders in front of him and he just tried to muscle his way. I really feel there for Irfan. That's really unfortunate for him. Malang nasib mengganggu, merugikan Irfan Adnan. Oh, 2 lagi. Ini di sini kita nampak tadi kelibat siapa, Zikri Iskandar. Yang jatuh tu siapa tak nampak, tapi Zikri kembali semula untuk meneruskan baki. Terus 11 mungkin Syamin Aiman mungkin sempat untuk kita melihat. Nampak Sesi Kelayakan yang nampak lebih agresif untuk semua pelumba dalam Pro Cup. Mereka mahu mendapatkan kedudukan yang baik, catatan masa yang baik. You just saw Mawun Lun there for the first time on track right now in qualifying. It's not at the best weekend yet. It's running in 17th. So now amidst all the mayhem, he's just taking his time to get into the rhythm for this Teluk Intan round 6. Looking at the top, no one has improved. There's been so many incidences that no one has really made any headway so far. It's not been enough clear track for there to be a fast, clean lap yet. As we look at the time, it's trickling down, less than 2 minutes left in qualifying. We're following now Mawun Lun and Zarek Rosman. Mawun Lun, he did improve his lap time slightly, 54.793, so he is improving, but he's not exactly caught up into the top 10 timing as of yet. Firdaus di depan Mawulun dan kedudukannya kekal di tempat 17. Lain-lain perubahan tak nampak, naik turun catatan masa dilakukan, nampak seolah konsisten kedudukan ini. Dan juga dengan pendahulu itu Syamil Akmal yang kekal dengan 52.200 yang dilakukan pada awal tadi 5 pusingan yang pertama. Itu juga dengan Haziq Rosmaza, Arash Firdaus. Sekali lagi kita nampak sesi inilah di awal-awal pusingan pelumba melakukan catatan masa terbaik mereka kekal. Itu juga dalam sesi ini untuk kelayakan bagi Petronas Malaysian Pro Cup. Tinggal kurang 1 minit. Ini antara lap yang terakhir untuk semua pelumba. Inilah peluang terakhir mereka. Berbaki beberapa lagi selekoh. Mereka menuju 2 selekoh terakhir. Selekoh 6 dan selekoh 7. Ialah Syafiq Aiman 52.971 untuk dia berada kedudukan yang ke-6. Ada perubahan, tak ada peningkatan catatan masa. Yeah, for now, I think after all those incidences, most of them have backed off slightly. They're realizing, just as I thought everyone's backed off. Alaf, he's not giving up this fight yet. He just skipped past the likes of Ahmad Yasir there. Danish Aiman there trying to go aggressive on the inside. Does make it stick. Clean move there. They come now. This will be the final checker flag for them. Well, the only checker flag for them. Come across and no improvements. Too much traffic. Ada peningkatan dari segi catatan masa, namun kedudukan ini seolah kekal. Milik Syamil Akmal Jamaluddin dengan 52.200 untuk dia kekal mendahului konsisten persembahan Syamil Akmal. Sesi yang pertama, sesi latihan bebas dengan 52.475 untuk 52.830 tempat yang kedua. Manakala kini dia mendahului untuk sesi kelayakan. Arash Firdaus juga konsisten walaupun berada di tempat yang ketiga di belakang Haziq Rosmaza. Itu antara nama-nama yang akan menjadi perhatian ketika perlumbaan nanti. Apapun, terima kasih yang sudi datang. Yang belum datang masih ada masa. Dan ini keputusan catatan masa kelayakan Pro Cup. Ahmad Syamil Akmal mendahului. Tempatnya kedua Haziq Rosmaza, 3 Arash Firdaus, 4 Muhammad Alaf Harun Nizam, 5 Muhammad Danish Aiman Zamrul, 6 Syafiq Aiman, 7
Nur Fakrul Adam, 8 Syafiq Ashraf, 9 Syamin Aiman, 10 Danish Fitri, 11 Amar Yasir, 12 Haris Rosmaza, 13 Harul Firdaus Kazim, 14 Muhammad Zarik Rosman, 15 Irfan Adnan. Ikuti tempat ke-16 Mawulun, 17 Zikri Iskandar Azhar, 18 Fawaz Yasir, 19 Aidil Firdaus, 20 Kamarun Abdul Karim, 21 Anwar Adam Sobani, 22 Isa dan 23 Nur Taufik, 24 Akil Azhar. Kita selesai kelayakan Petronas Sprinter Pro Cup 52.200 adalah terpantas menerusi Syamil Akmal Jamaluddin. Dan kita akan berehat sekali lagi seketika sebelum kita nak kembali semula ke Lita untuk aksi kelayakan yang seterusnya. Sekarang ni kita ada dekat Park Fermi bersama Ahmad Syamil Akmal. So Syamil, satu DNF je musim ni, tapi setiap race ada P1 ataupun P2. Kali ni saya rasa Teluk Intan ni adalah antara lita yang paling teknikal untuk musim ni. Rasanya akan ada beza tak dalam race result ataupun rasanya akan ada taktik yang akan dapatkan result sama untuk Syamil? Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah sebab saya dapat P1 dalam qualifying. Apa yang saya rasa agak berbeza dengan track-track yang lain sebab ni agak mechanical terlampau kuat. Sebab saya agak banyak kali tadi overshoot. Saya belum dapat set up suspension lagi untuk motor saya lagi. Tapi kita nampak biasanya Syamil dengan Arash selalu berdua dalam qualifying. Tapi kali ni nampak ada gap. So memang tak dapat buat taktik ke memang sekarang ni dah tak ada taktik bersama? Apa yang saya suruh dekat dia, kita lari daripada orang lain supaya tak kena block, itu je. Tapi dia tak lari dulu, tak ikut saya. So nanti kita boleh expect dalam hit dengan race akan ada taktik as usual lah. InsyaAllah ada taktik yang lain. Terima kasih Syamil, congrats and good luck.
awal kita nampak tadi Aidil Fitri baru saja bermula untuk sesi kelayakan yang kedua ini, terjatuh. Yang penting nampaknya selamat untuk Aidil Fitri. Kita nampak apa yang berlaku sebenarnya. Dia mengambil selekoh. Yeah, that just looks like cold front tire and just tucked in. That's just unlucky. Nothing you can do about that. That's unfortunate. But here's the exciting duo, Azroy and Azroy and Idlan Hakimi. So these two, we saw how aggressive they are into the second last turn. Yeah. Watch that slide coming in from Azroy. So it'll be this right-hander here. Back into the chicane. Another left-hander, and that's where we'll see Azroy Supermoto with the RSX 150. Nampak macam taktikal untuk kelayakan kedua ni berbeza untuk UZ punya pasukan. Nampak mereka bersama. Azroy dan juga rakannya ini kita nampak. Idlan Hakimi. Mereka keluar dari kelompok besar, mereka hanya berdua. Mungkin juga permintaan Azroy untuk membantu nak mencatatkan atau mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Yeah, because Idlan's really on it. Idlan was faster than Azroy in that lap. Ya. 47.776. Kalau sesi yang pertama Idlan 47.941. Ya, ada peningkatan untuk Azroy setakat ini di tempat yang ketiga 47.792. Big moment there for Helmi. He's currently fastest, but he's just pushing his luck a bit hard there as he went on the gas. God, it's just he just made the rear tire spin just a little bit too much, and gosh, that was close. For now, here's Azroy and Idlan running at the front there. They were running as a trio in qualifying 1. Maybe Helmi just wants some room for himself. Perhaps his lines are a bit too different from the two in front of him. Shafiq Russell, he's trying to get some reference behind the two UZ racers. Idlan has pulled away from this. Sorry, Azroy pulled away from this. So I think Azroy, maybe he's trying to get a toe behind Helmi. Idlan's doing a good job on his own as well. Azroy semakin baik dengan 47.644 saat. Dia di belakang Helmi Azman pendahulu dengan 47.528. Helmi pun nampak konsisten dalam dua sesi yang pertama ni. It looks like Azroy is just great. Oh, there he comes out. So Azroy's all the way at the back there. So he's just giving himself a lot of room. Idlan on the last 2 laps, he's on a 47.776. So he maintains in 4th, and as you release that on the screen now, he's in 3rd. Mana Izzat Zaidi? Izzat Zaidi di kedudukan yang ke-6, 18.011. Dia adalah pendahulu ketika kelayakan yang pertama. Jadi catatan masa 2 peluang ini ataupun dalam kelayakan yang terbaik akan dia kira melajakkan mereka dalam single pole. Izzat sesi yang pertama tadi dia tempat yang keempat dengan 47.817. Sekarang ini catatan masanya adalah 47.768. Lebih baik, lebih pantas. Azroy kini naik. Dia mendahului dengan 47.383. Jadi ini adalah catatan masa yang lebih baik untuk waktu ini dan juga banding dengan sesi yang pertama. Kelayakan pertama Azroy 47.808, kini 47.383. Helmi tempat kedua. Idlan turun sikit, tempat yang kelima 47.776. Here's Haziq now, just going around those last 2 turns. He's running in 3rd, so it's not bad at all what he's done so far. Comes across the line, it's a 47.9, so he's consistent in that time bracket. So far, Azroy is still maintaining on top. It's 2 Hondas followed by 2 Yamahas, followed by another Honda. Here's Izzat now. He's just getting a quick debrief there. Apa yang berlaku? Kembali semula.
masuk semula. 8 minit mungkin, belum lagi, kita lihat nanti. Untuk Izzat, penting untuknya. Sebopol 5 kumpulan A, 5 kumpulan B. Ada 8 minit lagi. Aziz Fairuz konsisten. Tempatnya ketiga. Dia di belakang Helmi Azban menerusi catatan masa yang dilakukan. Dia mahu lakukan lebih baik. Ini Azroy pendahulu. Setakat 6 pusingan, 6 lap. Dia berada di lita tadi. Dia terpantas selepas lakukan 47.383. Dia keluar dan kini masuk semula. Boleh nampak banyak pelumba keluar masuk untuk melakukan adjustment, kerana inilah sesi yang cukup penting. Sesi kelayakan kedua untuk CP150A sebelum mereka beralih untuk mendapat, kita nak melihat nanti kedudukan terbaik untuk yang layak ke Super Bowl esok. Itu juga menarik untuk kita melihat. Nazrul Izzat baru saja tiba untuk satu lagi pusingan dengan 50.895, bukanlah yang terbaik lakukan ketika di lap yang keempat tadi, 47.768. Aziz Fairuz masih kekal 3 terpantas setakat ini. Sistem lomba yang yang fizikal yang kecil ni. Fitri sayang dia tak berpeluang lagi untuk masuk semula. Dia terjatuh di awal sesi tadi. So Hazik's coming in for first. So I saw Nazrul and Helmi, they're just continuing on with the laps. For now, the order of the riders in the top 5 has just, top 6 actually, has just remained the same. There's been no changes at all. So I suspect it'll be a last minute push from a few riders, and then we might see some shifts in positions. But right now, Azroy's lap time, and Azroy and Helmi, both of them actually, they're looking really strong up there. Look at Azroy. That was perfection, the way he just got it around. That time, that was clean. He still had rolling speed. He managed to make that rear tire go around the turn, and that was beautiful. And it was a 47.5 on that lap as well, so that was really good from Azroy. So now the Idlan again is tailing behind Azroy. This is the best we've seen of Idlan so far this season. This is really good to see. Idlan's finally coming to his zone, and a bit of a slip there as he went on the gas. And here comes Azroy again. Look at the way he brings that rear tire around. That's just beautiful. No one is doing it like that. He's the only one that's really sliding it all the way around. It's just amazing. And he's improved on that lap as well. It's a 47.312 from Azroy. This is the Azroy that we all know and have come to know. Azroy, the smooth rider. Ooh, bit of a moment there on the bump, but yeah, he's just very, very calculative. He finds the places where the limits are, and he just plays right on the limit. He doesn't go over. Just finds that fine margin. Look at that. He'll just go in and Nampak yakin, confident dari Azroy. I tell you what, I'm pretty sure Azroy, every time he does that, he's got a big smile. Yeah. Pretty sure. Reaksi dia pun kita nampak dia yakin berada di lita Teluk Intan ni. Oh, ini lagi issues for again the Tobaki team. It's really unfortunate for them. They just can't get away from the unfortunate struggles. 7-3-1-2 kekal untuk Azroy yang begitu selesa untuk memimpin dalam sesi kelayakan yang kedua ini. Kita nampak seekor 6-7
Tak ada tekanan untuk dia melepasi satu lagi pusingan untuk Azroy Hakim. Dengan yang terbaru 47.553. Konsisten di bawah 48 saat. Tapi dia belum berjaya mengatasi catatan masa terbaiknya ketika di lap yang ke-10 tadi dengan 47.312. Untuk Azroy masih lagi mengetuai. Helmi Azman di tempat yang kedua. Juga konsisten sebagaimana dilakukan dalam sesi yang pertama tadi untuk Helmi. 47.794. Namun sekarang ini 47.464. Semakin laju, semakin baik menerusi catatan masanya untuk sesi yang kedua. Termasuklah Azroy. Yeah, he's found the spot now. He knows exactly where the slide should be. Sama, line yang sama dia ambil. Setiap pusingan di seleko yang sama. Dia yakin Azroy di Teluk Intan. When I see Azroy sliding like this, now I'm wondering why hasn't Azroy raced Supermoto yet? Oh. I would love to see that. Yeah. Azroy there really playing on the limits again. Just trying to get that red tire hooked up. Comes around there low. Looked like he overcooked it, but he had it under control. Absolute class, Azroy. Absolute class. And he's just lapping 47.6, 47.5. Let's see what happened here. He just comes in. It looks like he's overdone it. Yeah. But somehow, he keeps his balance. Menuju penghujung minit yang terakhir. Azroy nampaknya selesa dan masih lagi mengikuti dengan 47.312 saat terpantas setakat ini. It's Nazraliza now who's just overcooked that slightly. He's currently sitting in fourth because Itlan just under our noses has gone up into third. So it's 1, 2, and 3 for Honda right now. That's looking really, really good. It's quite unexpected. It seemed like a track where the Yamahas would be favored with their typical like knowledge for acceleration. They'd be known to be just that extra gruntier out of the corners. But this time the Hondas are showing up and showing up really, really well. Now they will get one more lap in for the road riders on screen. So we have Idlan Hakimi still out, Faiz Zekri, Nazrul Izzat, and the likes of Shafiq Rasul. So Idlan, we'll see whether he can improve further. The gap between him and Helmi is only 0.05 seconds, so still possible for him to try and make way further. And Nazraliza just couldn't get it in the way that he would have liked it to be, nor that we expected. He comes across the line, it's not going to be faster. They left it too late for the push, and the Hondas just unbelievably dominant in the A group. Then again, we're going to have to see in the B group, because one rider who we know is rapid in that one is none other than the likes of Akid Aziz.
So this is what it looks like for the CP 150A qualifying 2. Brilliant masterclass there on sliding by Azra Hakim Anwar. Second is Helmi Azman, completing a top 3 for the Hondas. Idlan Hakimi, that's the best we've seen of him this season. Nazrul Izzat, he's in 4th. 5th is Faizak Sabri. 6th is Hazik Muhammad Fairuz. 7th, Shafiq Rasul. 8th is Izzat Zaidi Muhammad Salihan. Coming in 9th is Idul Fitri Mahadi. 10th, Tengku Amirul Hafiruddin. Muhammad Izam Hanafi is 11th. Afizi Super 12th. Completing 13 riders is Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir. Azroy Hakim. Oh, di Teluk Intan ni lain macam Azroy. Terutamanya kita nampak konsisten, terutama sesi sebelah tadi. Jadi mungkin Azroy boleh kongsikan di sini nampak ya semua nampak seolah macam perfect Azroy. Alhamdulillah, first kali memang salah satu pencapaian saya sekarang ni sebabkan tim bekerja keras untuk mencarikan setup yang terbaik. So tugas saya kali ni cuma untuk improve setiap session dan alhamdulillah saya dapat feeling yang bagus dengan di track yang pagar setelah sekian lama. So saya punya harapan untuk besok saya cuba untuk rapat dengan Akid lah dengan yang top-top yang lain. Sebab kalau kita tengok praktis tu tadi memang Akid memang dia buat time tu laju senang-senang je tengok kan. So saya kena cari setup yang menyenangkan saya lah untuk race besok. Baik, tadi dalam sesi yang kedua tadi kita nampak awal tu seolah macam Azroy cuba nak menarik dan mungkin tu taktikal nak membantu catatan masa dan dia pun berjaya. Di sini nampak antara yang terbaik juga walaupun belum lagi dalam sesi sebenar. Alhamdulillah, memang saya panggil dia Acu. Kita memang tim yang sama, kita akan communicate dan saya juga nak juga tim saya berada di hadapan dan bukan saya seorang je lah. So tadi punya kita punya plan menjadi, so Acu pun agak strong juga track ni. Nak balik track sebelum ni Acu agak macam lemah sikit lah kan. So ini tengok di improve, so alhamdulillah. So kita tim mungkin mengharapkan result yang terbaik untuk besok. Dari jawapan Azroy tu dia soalan cepu muas lah. Kalau kita nampak kat sini. Untuk Honda lain macam Azroy. Mungkin pandangan Azroy lah di sebalik konsisten Honda ni. Tak tahu lah nak cakap sebab saya memang benci track U-turn ni sebenarnya. Tapi tak tahu kali ni saya datang dengan penuh orang kata apa, keyakinan, confident. So benda apa yang saya buat semua jadi hari ni. So saya harapkan benda yang sama jugalah untuk besok. InsyaAllah. Gula Azroy. Baik, terima kasih.
Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ada 14 pelumba lagi yang akan meneruskan perjalanan mereka untuk sesi kelayakan yang kedua. Ini adalah CP150 kumpulan B, kelayakan yang kedua. Jika tadi Azroy menguasai kumpulan A, kini kita beralih untuk menyaksikan pencabar kepada Azroy. Dan kalau kita berbalik kepada kelayakan yang pertama, sebelah pagi tadi ialah Akid Aziz
Dan masanya pun lebih baik. 47.029. Itu tumpuan kita dalam 15 minit ini penting untuk setiap pelomba mendapatkan catatan masa terbaik. Dan terlibat Afizat Supan dalam kelayakan pertama, dia 48.237, tempat yang ke-9. Masih lagi awal untuk kita melihat kedudukan dan catatan masa yang dilakukan. Jadi mungkin Akid sekali lagi Daniel akan yang menjadi tumpuan kita dengan apa yang dilakukan di sebelah pagi tadi. Yeah, no, Akid has just been brilliant. He looks so calm on the bike, and he just looks like he's in it to win it. He's been consistent all throughout the season. He hasn't set a foot wrong yet, and just look at the way he's riding. There's not much drama on the bike, but he's going back straight into the pit box. So I think maybe a quick change of setup, perhaps. Kasma as well going back in. I think Afif was the one in front of him. Kasma pun keluar. So this is interesting. Sebab dari awal pun mereka bertiga tu bergerak sama, masuk dan melintas, dan mereka keluar bersama. What is the plan going on here? It's very, very interesting, the situation that we have. Fernandez, Izam Ikmal. Izam and Zaki running together. And there's Afif and Akid. Kasma will be somewhere in the frame as well. That he's at the back there. So I think Kasma wants to run with Akid. He wants to make sure that he gets the advantage from Akid. Ya, psikologinya. See, I don't think Kasma has an issue with the bike. I think he's just waiting for Akid. Ooh, Zaki trying a bit of Azroy there, but too much on the rear brake as well, and that just slows you down too much. So Zaki comes across. So, Akid ialah penanda aras untuk kumpulan ini. Dengan catatan masa dengan konsisten dari sesi latihan bebas termasuk kelayakan yang pertama. Jadi itu pasti Kasma mau mengambil kesempatan untuk mendapatkan pace, untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Kerana penting sesi ini. Dan akhirnya mereka akan ditentukan dengan super pole, itu lebih penting. And there they come now. Afif, Akid and Kasma, they've all come out, but Kasma has got a bit of traffic in front of him if he wants to get to the likes of Afif and Akid. Akid takes a look behind, sees Afif there, but Muzakir as well trying to take advantage. Shahar Shazras, he's just chilling in the pit lane right now. Kita nampak setiap sesi akan ada pelumba keluar masuk. Teknikal pun berbeza di sini. Masing-masing masih lagi melakukan adjustment untuk mendapatkan setup terbaik, dapatkan jentera yang baik. So Akid, it's all about rolling speed. He just does it so effortlessly. So I suspect this will be the first push lap from Akid. Kasma does get past, I believe that was one of the 1xx bikes as well. In front of Kasma now is Muzakir before he reaches the likes of Afif. So Muzakir is going to benefit from this quite a lot. He's got Afif breaking the clean air in front of him, giving him a bit of slipstream. Here comes Kasma now. So there goes Akid. Akid's just breaking away. He's just pulling a gap, and you can see that he's just touching the rear on the brakes, and he's just keeping it all under control. Kasma a bit sketchy as he made his way around there. Akid comes across 47.234 on the first flying lap. Lap yang pertama setelah dia masuk semula. It's already faster than Azroy's lap on the other side, so this is something else. But Kasma Daniel, 47.377, that's another good lap as well. Kalau betul apa yang kita jangkakan, tactical apa yang Kasma lakukan, maksudnya berbaloi. Dia mahu mendapatkan kedudukan yang penting adalah 5 kedudukan terpantas. Very much so, very much so. Once he gets past Muzakir, he can find his way right behind Afif. Muzakir as well. Muzakir is lapping very well. All the 4 riders that we're seeing in this
not so much of a group. Look at the gap that Akid's already pulled. That's insanity. But these 4 riders here that we have are all the ones which are in the top 4 currently. But Akid is just rocketing away. I mean, if we imagine that this was the race situation, Akid gets a great start, Akid leads, and he's get this pace. Akid's just gonna pull away like there's no challenge at all. It's just unbelievable. Ya, walaupun kita boleh nampak hari ini ialah gambaran untuk lain-lain pencabar. Jadi esok pasti dari awal kalau nak mencabar mungkin kena awal keluar dari kelompok dan mungkin awal kena ikut Akid. Ya. Itu yang thrillnya perlombaan dalam segi terbesar di sini. Keadaan Lita dia. I think the only way to stop Akid, or at least slow him down, is someone needs to get a better start in the race and needs to jump on the inside. The inside of turn 1, and then you'll be able to block Akid off for a while. Look at the gap. That's miles. That's almost a whole corner away now that Akid is. Here he comes now. Into the second to last turn, hooks a rear tire around, flips to the right onto the gas. It's a wider exit. This should be a decent lap from Akid. Comes across a 46.951 from Akid Aziz. Kita memang nampak dari awal untuk lap ini. Dari dia bergerak bersama dengan Muzakir Afif, tapi dia tinggalkan dari selekor ke selekor sehinggalah 46951. Di bawah 47 saat. Satu-satunya pelumba lakukan di bawah 47 saat. Rekod baru best lah. I do believe that he did a 46.9 as well in practice in qualifying 1, so I think this is faster though. Let's see now, he takes a quick look. This looks even cleaner. This lap looks even better than the last one. He comes out. Kasma came out at the right time. Kasma's gonna fight. There we go. There we go. Ya, memang itu yang dia nak, Kasma. Dia cuba nak mengekori kerana dia ketinggalan 0.426 saat. Belakang Akid, walaupun tempatnya kedua, Afif ketinggalan 0.677. Libat Afif pun dah tak nampak. Dia di belakang. Izam Ikmal Izamli. Adim. Akid Aziz di sini ya. Two riders with the pink helmets now. They're trying to find each other. I think Akid just went back into pit. So I think Kasma's on his own now. Yep, Kasma's on his own. Akid went back in. Akid will not let Kasma have this. Macam-macam taktikal. Kita boleh nampak pelumba pengalaman ini. Ini perang psikologi di kalangan mereka. Jadi Kasma kena usaha untuk mendapatkan lap yang terbaik, lap yang terpantas. Dia bergerak bersorangan. Mengharapkan Akid keluar. Dia ketinggalan 0.426 saat. Oh, menarik dia di sini. Yeah, it's unbelievable. And look how calm Akid looks. He doesn't look like he's tired, and he's just giving off a bit of advice there. And even in talking to Akid earlier from qualifying 1, kept on saying, "Oh, I haven't found my setup. I haven't found my setup." And I'm just thinking, you've already set the fastest lap. You have a huge gap between yourself and second. It's unbelievable. His professionalism, his work ethic, is always trying to be better. Here comes Kasma now. He's on his own. There's not many out on track right now. I think Kasma might actually be one of the only ones out on track still. Bit of chatter. Just glides over that curb. X marks the spot there. Here comes Kasma now. Can Kasma improve on a 47? Oh, down goes Kasma there. Sayang. Right onto the last turn. Oh, sayang. Mungkin hilang tumpuan sedikit, agresif untuk sayang. That is a weird crash though. That's so unfortunate from Kasma. So he goes in okay. There's a bit of chatter on the front there.
when he flips to the right, the front wheel went up. Right. That is so unfortunate. Oh, poor old Kasma. He just went up. He went on the gas earlier than usual. He was pushing. Front went up. When it went down, his tire wasn't straight. And it just went knocking down. That's so unfortunate. Azras di tempat yang ke-10. Masih lagi mencari catatan masa lebih baik. Dia juga struggle. Laga yang pertama tempatnya ke-6. 48+1, 40. Dah 2 minit 25 saat. Semua pelumba, tapi tak semua berada di litar. Akid's come back out now. I think he's trying to give Afif a bit of a tow. Because I think in the case of Akid's fastest time, that's not going to be disturbed. But I think he wants to bring Afif up into second. Proper teamwork going on here. I'd love to see it. So you've got Akid, who's on absolutely monster of a pace this round, and he's an absolute beast and a champion. He had Afif, who is last year's champion, 3 times in the CP150. Tahun lalu di sini pun Afif antara pernah lakukan catatan terpantas ketika latihan bebas. Hari ini berbeza. Pusingan ke-6 bagi tahun 2023 kita lihat. Dia naik. Afif 47.628. Kini sudah pun berada di belakang rakannya Akid Aziz. You know, the scary thing is Akid has been looking back at Afif. He's trying to help Afif. And he's still set of 47.1. That's still faster than anyone in the A group category, and it's faster than anyone in this category. It's just unbelievable how good Akid is here in Teluk Intan. Nampak setiap selekor dia ambil begitu selesa. Yang penting dari segi keyakinan tu kita nampak. 47.3, effortless. He was looking behind at the front straight. Kasma's going to try and make it out, but he's not going to make it on time. There's not enough time for him once he gets out to set a fast lap. Bit of traffic there, Shazras in the way of Akid. But this could actually help Akid. That was a bit of slipstream there. And Shazras, being the good sport he is, he didn't disturb the line of Akid. Afif, however, he won't benefit from that situation. So let's see, we might just see an even better time from Akid Aziz now. Afif trying to get at the slipstream, but under brakes might get trafficked up. Oh, that's unfortunate. Afif got set up by Shazras. But here comes Akid now. He comes across the line. It's a 47.2. Still faster than anyone else. Akid kekal pendahulu 46.951. Pelumba tunggal yang lakukan di bawah 47 saat. Akid Aziz kekal konsisten. Pelumba dari Petronas Sprintayama CKJ Racing. Dia membawa bekalan semangat dengan aksi yang konsisten, terpantas. Di belakangnya rakannya Afif Amran. Ketinggalan 0.372 saat. Zakir naik di tempat yang ketiga di lap yang terakhir tadi, memintas kedudukan Kasma untuk Kasma berada di tempat yang keempat. Semakin menarik selepas tamat sesi kelayakan yang kedua bagi CP150B ini. Kumpulan A lah Azroy, yang kedua kumpulan B lah Akid Aziz mendahului 46.951. Diikuti tempat kedua Afif Amran, 3 Muzakir Muhammad, 4 Kasma Daniel Kasma Yudin, 5 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik, 6 Nur Hakim, 7 Harith Farhan. Juga ada peningkatan dari Harith Farhan, 8 Afizah Supan, tempat 9 Farid Hakimi juga menarik, 10 Syazrul Syazras, 11 Zaki Zamri, 12 Syarul Izzuan, 13 Izam Iqmal Izamli, 14 Adib Rosli. Kedudukan dapat disaksikan oleh semua pelumba dalam CP150 kumpulan B ini. Akid Aziz, maafkan saya, adalah terpantas 46.951 saat. Melumba
member. Jadi kita dah selesai kelayakan untuk CP150. Kedua kumpulan A dan juga kumpulan B. Selepas ini kita akan beralih pada kelayakan bagi kategori yang berbeza. Sekarang kita ada dekat platform dengan Akid Aziz. So Akid, once again, Akid fastest untuk qualifying 2 kali ni. So masa qualifying 1, Akid bagi tahu yang setup semua still belum dapat. Kali ni setup dah jumpa ke tak? Saya rasa setup lebih baik lah. Cuma kita dapat sikit lagi. Kalau lagi baik, lagi bagus untuk perlombaan besok. Ini tinggal sikit-sikit lagi lah berbanding dengan FP1. So saya boleh improve lah dengan Q2 ni. Kita nampak tadi pun Afif pun dapat improve dia punya lap time. So sekarang ni 1 dengan 2. Akan ada team taktik tak untuk race nanti ke akan fokus on Akid punya race saja? Kalau team taktik saya tak tahu lah. Itu atas team sendiri lah. Kalau ikut race, saya akan race atas diri saya sendiri lah. Tahniah Akid, terima kasih and good luck untuk esok.
Kita teruskan untuk sesi berikutnya. Wira KBS Kelayakan. Inilah penentuan untuk kesemua pelumba, 21 pelumba kesemuanya. Kalau termasuk Putra Alif yang sepatutnya berada bersama dalam sesi ini ataupun dalam kategori itu Wira KBS, inilah penentuan yang penting untuk mereka sebelum menuju perlombaan nanti. Penentuan grid adalah di sini untuk kelayakan. Kita akan melihat persaingan terutamanya Emil, Shikmal, itu antara nama yang konsisten pada awal dalam sesi sebelum ini untuk sesi latihan bebas. Dan juga kita mahu melihat Amirul Haziq selepas dia bangkit untuk sesi kelayakan yang kedua ataupun latihan bebas yang kedua tadi, untuk berada di tempat yang keempat selepas sesi latihan bebas yang pertama mengalami sedikit masalah teknikal dan juga terbabas. Masih lagi awal untuk dua pusingan yang pertama ni. Ikram Danish jentera 37 yang mendahului dengan 52.375. 51 saat adalah antara yang terbaik sebelum ini. Untuk sesi latihan bebas yang kedua, persaingan untuk kategori Wira KBS untuk kedudukan keseluruhan juga masih lagi terbuka dan ada kelebihan kepada Amirul Haziq Johan. Dia mengumpul 94 mata selepas 5 pusingan, 3 kali di podium, satu juara 2 kali, sekali tempat yang kedua di pusingan yang ketiga di Melaka lalu di Jasin. Shikmal sudah kembali dengan 51.453. Dia mendahului keseluruhan. Farah Shikmal di tempat yang ketiga, Ikram di tempat yang kedua. Ahmad Ikram Danish ketinggalan 0.505 saat. Taklah begitu jauh Adib Arsyad yang nampak ada peningkatan dalam sesi awal kelayakan ini. Adib 52.032. The eyes will be all on Emil and like Farah Shikmal. These two have been really strong throughout the morning sessions. Adib as well has been he's been up there, so don't discount Adib just as of yet. He'll definitely have a say in this. 6 minutes to go in this qualifying session. It's going to be a quick and rapid one. It's a short circuit, short track, so everyone's going to have to be really rapid with how they go around this. Pusingan 4 lap setakat ini. Farah Shikmal masih mengetuai, masih mendahului Adib Haris Azwan, tempat yang ketiga yang kita saksikan dalam perebutan ataupun dalam berada di lita untuk waktu ini. Kembali semula ke lita Muhammad Al-Shakir Zufairi. Sebentar tadi dah kelibat Azhad. Azhad pendahulu Farah Shikmal 51.069. Catatan masanya ada peningkatan, semakin laju. Cetera 13 di belakangnya itu ialah Adib Haris yang mengikurinya dengan 51.665 untuk Adib di tempatnya ketiga di belakang Adib Arsyad. The real advantage has been headed to Farah Shikmal. He's topped the last 2 sessions in the Wiras. Gone out! Big moment there. That was from Imam Fahmi. We've seen Imam Fahmi make that error a few times already. So he's going to have to figure something out, because that's going to be tricky to have in the race if he still can't find the comfortable line. Now the Bad Lab Honda KC Racing team doing a good job there. Adib Arshad splitting the two at the top. Amirul Haziq Johan, who we saw missing from action in the first practice. So he's back out there. Haziq, dia perlu konsisten di sini juga. Dia perlu kukuhkan lagi kedudukannya selaku pendahulu. Itu penting untuk tambahan mata untuk mengetuai lain-lain pelumba dalam Wira KBS.
waktu ni dua pelumba ni, dua rakan ni saling membantu. 12 Faris Iqmal, 20 Adib Haris dan turun di tempat yang keempat. Kemudian kita lihat ada peningkatan, Adib Haris naik semula di tempat yang kedua sebab kerjasama di antara Faris Iqmal. 5-1-2-4-1. Dia ketinggalan 0.172 di belakang Faris Iqmal. Faris Iqmal yang memperlahankan jentera tadi mungkin akan masuk semula atau keluar masuk ke pit. Dia meninggalkan Adib Haris untuk mengetuai dalam sesi ini ataupun berbaki 3 minit. Ada peningkatan terutamanya di lap pusingan yang ke-7 tadi. Jadikan dia di tempat yang kedua di belakang Faris Iqmal 51.653, manakala Adib 51.241. Menolak Adib Arsyad turun di tempat yang ketiga dengan 51.295. Ketinggalan 0.226 saat. Amirul Haziq kekal di tempat yang keempat untuk waktu ini. Juga tiada perubahan sebab segmen terbaru. Dan Amirul Haziq konsisten dalam 4 kedudukan. Ryan Kardani juga meningkat, naik di tempat yang kelima setelah melakukan 51.562 saat untuk berada di belakang Amirul Haziq Johan. Amirul Haziq di depannya itu ialah Emil Elita, dia di belakang Emil, tapi Emil berdasarkan catatan masanya ialah 52.543 saat di tempatnya ke-9. Dia ketinggalan. Emil is having a tough one. He's ever since started the session. Banyak kali dia gelengkan kepala. Yeah, something's just not right with his bike. I think maybe they changed something, and it's not really working for him. There's not enough time to change back, so he has to try and salvage what he can with this setup. Because we've seen Emil when he was strong earlier this morning, untouchable, and now suddenly we see him struggling. It's looking better so for the Taiwan Racing Team. Amirul Haziq Johan and Ryan Kardani 4th and 5th respectively. Ya, kalau kita tengok catatan masa Emil pun, ini bukan yang terbaik dia lakukan, 53 saat. Yep. Dia boleh lakukan 51. That's right. So something has just gone catastrophically wrong for Emil there. You can see he's just checking his bike non-stop. It's just not sitting well with him. Comes into the second to last turn now. You can see a bit more smoke coming out than it was before. So I think maybe fueling could be a bit too rich perhaps. It's speculation. We have no idea what's truly going on. 53. We know that's not where Emil should be. Yep. So for now it's just Emil leading the way. Behind him is Faris Iqmal. So I think maybe Faris is thinking Emil was fastest in the practice session, so Emil would be a good reference point. But right now Emil is struggling. He's just not getting his way. And it's not just him. I'm looking down. Irfan Danish is lower, way lower than where he was. Danny Mika is all the way down in 17th. Both of them were in the top 10 earlier this morning. So a lot of people struggling. This is this is what racing is. You know, sometimes out of nowhere things can change. Checker flag comes out, and believe it or not, Emil Itzar has won. He's down in 9th. And in a track that's this technical, this tight, making your way up to the front row from 9th is going to be difficult work. Heavy stuff. But Faris Iqmal, what a job. Absolutely consistent. A 51.069 as his best time. Very good time indeed from the young talent from the Bad Lab Honda KCU racing team. Adib Haris Aswat, second, completing the top 3 is Adib Arshad. So there's still some glimmer of hope for the Streamer 27 racing team. My oh my, does Emil Itzar have his work cut out for him. So this is what it looks like for the Viewer KBS qualifying session, and first and fastest is Faris Iqmal, Khairul Elias, second Adib Haris Haswat, third is Adib Arshad, Amirul Haziq Johan is in 4th,
Ryan Kadani 5th, Ahmad Ikram Danish 6th, Muhammad Iman Fahmi Senin 7th, Muhammad Lutfi Shah Narisman, he's in 8th. Coming into 9th is a surprise, it's Emil Insar S1, 10th is Muhammad Hasik Hakimi, 11th Muhammad Alif Izwan, 12th Arzan Hakim, 13th is Ahmad Jabat, 14th is Irfan Danish, 15th Haidar Nur Akmal, 16th Afiq Muhammad Hamdan, 17th Danny Mikhail, 18th Muhammad Al Shakir Zufairi, 19th is Amrin Hazik Johan, 20th Putra Alif Irfan, 21st Muhammad Firas Effendi, 22nd Muhammad Nur Haikal. So the bottom 4 there not setting a lap time in this qualifying session. But this is a very different Wira KBS qualifying session than what we expected it to be. But this will be interesting going into the race tomorrow. Faris Hikmah, tahniah. Masih konsisten kalau tengok sesi yang pertama hari ini. Kita nampak daripada sesi terbebas, kelayakan juga dan di Terengganu adalah saya boleh katakan terperingkatan yang besar dan di sini juga mungkin boleh kongsikan keadaan di selepas kelayakan ini. Pada permulaan tu saya amat struggle lah untuk mencari setup motor untuk track ni dan landing untuk track ni, setup untuk track ni lah. Jadi saya cuba untuk push untuk mendapatkan posisi pertama dan alhamdulillah saya berjaya dapat posisi pertama dan pada esok pula saya akan cuba juga untuk mendapatkan podium. Adakah dengan yang bermula di petak pertama nak mendapat peluang untuk mendapat kejuaraan pertama mungkin di sini? InsyaAllah saya yakin saya boleh buat untuk dapatkan tempat pertama. Baik. Terima kasih, good luck.
Kita teruskan untuk sesi di sebelah petang ini. Sesi yang penting juga untuk CP125 untuk Kelayakan dalam kumpulan A terlebih dahulu. Selepas kita selesai sesi Mira KBS 16 pelumba, mereka telah mengarungi 2 sesi awal untuk sesi latihan bebas. 2 kali dalam kelompok ini pasnya Daniel, kita terarah kepada pelumba dari bawah Pang. Airi Ashraf, Faris Hafiz. 68 antaranya Faris Hafiz. Sedang bersaing di belakangnya Aiman Tahirudin. Aiman Tahirudin juga memberikan tentangan dalam sesi latihan bebas yang kedua. Dia berada di belakang Faris Hafiz menerusi jatan masa. Dia mungkin pada awal ni dia mau mengekori Faris Hafiz untuk mendapatkan jatan masa yang konsisten dan lebih baik yang kita boleh nampak. Dan untuk waktu ini pada awal ini Aiman Tahirudin di tempat yang ketiga di belakang Faris Hafiz. Look at that aggressive maneuver there from masih baik, sempat tiba-tiba Daniel. That was close between Aiman and Haziq. Definite contact there, but that was... Let's see what happened here. So Heidi goes up on the inside of Haziq, and then Aiman tries to follow on the inside, but how did Haziq see Aiman at the corner of his eye? That was unbelievable. I would argue to say Aiman being a bit too greedy there, but how did Haziq see Aiman? Because if Haziq didn't pull up before the Aiman touched him, that would have been a collision. Amazing, his vision must be superhuman. That is unbelievable from Haziq. Baik kalau tak rugi tadi. Rugi. Yeah, with a 10-minute session, that would have been a shame. That would have been an absolute shame. Now we continue on. Aiman trying to get that toe behind Heidi Ashraf. Aiman goes up into third now, so it was a good toe. Haziq there just pulled away, so I think Haziq might head back into the pit boxes again. Oh, Faris Hafiz kembali semula. Jatan masa yang lebih pantas 49.860 mendahului meninggalkan Syafiq Rosli seketika. Tapi di mana Khairil Ashraf belum lagi mendapatkan jatan masa lebih baik. Penting sesi ini 5 dalam kumpulan A, 5 kumpulan B akan layak ke shootout. Hanya ada peluang sekali saja untuk kelayakan. Wih, rapat ini safe. 3-4 sekor ni pun bahaya sebenarnya. This qualifying session is all about who can make it into the shootout. That close moment there, it's actually between Adam Haikal as well as Alexa Shafiq Rosli. They come now into the final. Oof. Something Adam Haikal nearly went off the bike there. Managed to stay on. Shafiq showing a bit of discontent with what happened. The front there is Ahmad Shukran. Shafiq Rosli. Shafiq is just trying to find some clear room in front of him. So Shafiq Rosli on the screen. Behind him, he's got Aichi's Hafi cutting through Abdul Fahim Abdul Basir there on the inside. Sorry, the outside. Shafiq on the inside. We just got under 4 minutes left in this qualifying session. Heidi Ashraf, he just come back out for another flying lap. He went back into Park Ferme just now. Well, it's more of a scrutineering zone that they have to go back. They can't go back all the way to the pit box. For now, it's still nothing changed except for Abdullah Qayyum. So Abdullah Qayyum now, he's gone up into third. That's the best we've seen of him since he switched teams, so that's better for Abdullah Qayyum. We know what a great talent he is. 2 minit bagi masa yang ada. Dia terlibat Adam Haikal Jah. Dia di tempat yang ke-7. Poin besar dan semua masih lagi mahu mendapatkan kedudukan yang lebih baik, termasuklah Abdullah Qayyum. Dia di tempat yang ke-3.
Adam naik. Adam sudah naik di tempat yang ketiga, 50.343. Yang dia baru saja lakukan bermaksud dia menolak Abdullah Khoyum, menolak Aiman Terudi di tempat yang kelima. Kini di belakang Syafiq Rosli, di belakang Faris Hafiz dengan 49.701. Satu-satunya perlu melakukan di 49 saat. Dan pencabar-pencabarnya adalah 50 saat, termasuk Syafiq Rosli yang ketinggalan 0.463 saat. Tempat yang kedua masih menanti di penghujung ini untuk Khairat Ashraf. Dia tidak berada dalam 5 kelompok terpantas, kedudukannya ke-8. Oh, dia dah naik. Dia masuk semula dan selalu menaik di tempat yang kedua dengan 50.016. Terus berada di belakang Faris Hafiz. Kembali konsisten pelumba dari Wawai Pang untuk mengetuai, mendahului untuk CB125A ini. Yeah, Faris Hafiz, he had a bit of a moment and now he's just trying to get out of the way of the other riders. Class guy, Faris Hafiz. But now 1.5 minutes remaining. The list has changed a few times already in this past lap. Abdul Qayyum going fourth, Shafiq Rosli remaining third, Hadi Ashraf second, Irfan Haikal up into fifth, Adam Haikal pushed all the way down into sixth. So, and Hafiz Arofa on screen. Just a struggling season for Hafiz. You have to feel for him because you know how good he is. And you know, as a fan of the sport, it's sad to see sometimes when riders just can't get it together. Because if you look at last season, it was Hafiz Arofa and Shafiq Rasul. It was just the two of them. Yeah, betul. First, second. And now suddenly we see Hafiz struggling to get on the podium. Berdasarkan catatan masih dilakukan setakat ini 50.400 yang terbaik, yang terpantas. Aiman Terudi pun sayang, dia ditolak untuk berada di tempat yang ke-8. Faris Hafiz. 2 pelumba. One of those involved is Shukran. Shukran. Oh, this is Shukran, bahaya kedudukan ini. Yeah, riders really need to slow down now when they come into this turn. That's a messy situation. No idea exactly what happened, but definitely we know Ahmad Shukran is involved. We didn't see the number of the other rider involved, but that's unfortunate. That's Ahmad Shukran's qualifying over. Checker flag is out. I think he was probably on a hot lap too, but that's unfortunate. Adam Haikal there just popping up on our screens. I think he made a bit of an error. He seemed unhappy, so let's see if Adam Haikal or Hafiza can make it up into a top 5 position to try salvage a shootout position. They come across now. Adam Haikal does not improve. Who's left is Hafiz Arofa there. He's at the front. With him is Abdullah Qayyum. Hafiz Arofa does not make it in. And Abdullah Qayyum, another 52.2, but just unable to get better. But he secures himself a top 5. Top 5 is Faris Hafiz, Hadi Ashraf, Shafiq Rosli, Abdullah Qayyum, and Irfan Haikal Amidi. These 5 will head into the shootout. Of course, this is provisional for now, but we don't see that there's a possibility of it changing for now. No incident that we're aware of that would cause that. But this is how it looks like for the qualifying of CP 1 to 5 Group A. Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman, he's the fastest and on first for this group. Second is Hadi Ashraf Mahmoud. Third, Shafiq Rosli. Fourth, Abdullah Qayyum Abdul Razak. Fifth is Irfan Haikal. That's the top 5 that will be heading to shootout. Sixth is Adam Haikal Jahar. Seventh is Muhammad Hafiz Arofa. Eighth is Aiman Tahiruddin. Ninth is Ahmad Shukran Aiza. 10th Aish is Hafi. 11th is Muhammad Hazik Hamdan. 12th Muhammad Aiman Azman. 13th Harith Hazik Zamri. Asrul Effendi Hadi in 14th. 15th is Abdul Fahim Abdul Basir. Completing 16 riders without setting a time is Muhammad Shamin Aiman Mahadi.
So in a short few minutes, we're gonna get some words from Faris Hafiz. But before that, we're gonna head to the recap of CP125A qualifying. Baik, nampak bunga-bunga yang positif di sini untuk Faris Hafiz. Tahniah terlebih dahulu untuk sesi kelayakan tadi. Jadi Faris, sesi yang pertama, hari yang pertama nampaknya baik untuk Hafiz di sini. Kami dengan tim semua memang bekerja keras untuk race kali ini. Kita orang banyak ubah setup motor daripada segi sprocket. Tu syukur dapat yang terbaik kali ini dengan tiga-tiga kami, dengan tiga pelumba kali ini. Kita tahu Faris Hafiz untuk musim ni struggle juga. Jadi adakah dengan keadaan hari pertama yang baik ini akan memberikan mungkin peluang yang terbaik untuk Faris Hafiz kembali ke podium? InsyaAllah. Memang setiap kali race kita orang usaha. Tapi kalau diberi rezeki untuk race hari esok, amin lah, semoga rezeki. Baik. Sebelum menuju sesi shootout, sesi perlumbaan untuk Faris sendiri, apa yang antara perkara yang penting untuk nak terus konsisten dan lebih baik? Kita orang kena communicate dengan tim yang lain, dengan tim kita orang. Dan kita orang cuba konsistenkan untuk 3 orang. Kalau dapat duduk podium 3-3 pun dah memang rezeki lah, memang sipu yang nak. Okay, insyaAllah kita akan cuba untuk race kali ni. Baik, abang Gulak, Faris Hafiz.
Baik, kita teruskan sesi petang ini. Untuk melengkapkan sesi kelayakan bagi CP125 ialah kumpulan B yang sudah pun berada di litar dan 16 pelumba kesemuanya. Selepas Faris Hafiz cemerlang dari pasukan Jentera Yamaha Wawai Pang Racing Team. Dan untuk kumpulan B ini pula, pastinya kita telah memberikan tumpuan dari pelumba pasukan yang sama. Sebagaimana sedang kita perhatikan Syafiq Izzarik. Mungkin dia akan meneruskan persembahan yang konsisten dia lakukan dalam 2 sesi latihan bebas di sebelah pagi tadi. 49.764 saat. Satu-satunya pelumba lakukan bawah 50 saat. Jadi awal-awal ni pun kita dah nampak 2 lap yang pertama 50.966 saat oleh Syafiq Izzarik. Dia bergerak berseorangan di belakangnya. Seketika arah tsunami dan kini Firdaus Hamdan pula. Dia arah tsunami tadi lakukan 51.238. Pelumba muda. Tsunami is coming off a good results in the Y16 ZR Masterclass. We're looking to try and replicate that here in the CB125, but it hasn't been easy for him this weekend. In the morning, he hasn't fared the best. We've had a lot of riders who have just been on the top of their form. Alif Ayman, who's come back into this and been spectacular so far. And if you look at Syafiq Izzarik, look at that. He's just done a 50.230 on his second flying lap. So definitely expect Syafiq Izzarik to be well on it. Arah Tsunami, for now, he moves up into second at 50.831. Adi Putra Sukarno there just in between the traffic. So he's just set 51.875. In front of me is Amir Arif Musa, Muhammad Alif Aiman Tumiran, and Shazul Naim Razali with company with him. So there goes Alif Aiman and absolutely shut the door on his own teammate. Sorry, not his teammate, on his own fellow CB125 rider. Amir Arif Musa did not see that coming. Baik. Seketika perubahan kedudukan Alif Daniel yang menjadi pendahulu dengan 50.052 saat mengatasi jatuhan masa Syafiq Izzarik. Ashraf, he's in the mix as well. Alif Ashraf not doing too bad in this session, 1.5 seconds down. He's currently running in 10th. Naim, dia sentiasa rapat mengikori di hadapannya. Cuba mau mendapat. Oh, that set everyone up. My goodness. Bahaya. Nasib baik Alif Aiman. Lihat di sini kerana di belakangnya begitu rapat Shazrul Naim. Cuma Shazrul Naim sempat untuk break. Terus the reactions of everyone in this group, top job there. Sebaiknya semua selamat, semuanya alert, bersedia. Mungkin Shazrul Naim juga tak menjangkakan perkara itu berlaku ke atas Alif Aiman Tumiran. Sebaiknya dia bersedia. Great reactions from them. That was absolutely spectacular. But yeah, it's just it was just like Alif Aiman just trying to push it while he was banked in on that corner, and his rear came around. So thankfully everyone got out of that situation safely. Yep. Sambil kita melihat insiden yang hampir berlaku tadi, ialah seketika tadi Syafiq Izzarik naik, tapi sekarang ni Alif Daniel pula semakin laju dengan 49.884. Jadi 2 pelumba setakat ni yang melakukan di bawah 50 saat. Jika dalam sesi sebelum ni, sesi latihan bebas yang kedua ialah Syafiq Izzarik, kini Alif Daniel pula memberikan cabaran kepada Syafiq Izzarik. I think it's the best time Alif Daniel's done all weekend at 49.8, but there goes Syafiq Izzarik at 49.748. Responding almost immediately. Syafiq Izzarik now goes to the top.
Arash Tsunami is really on form as well. A 50.659. That's Daniel Johan for the 1xOX TKKR team. He's running currently in 5th. Alif Aiman now, he goes up into 3rd. Pushes Arash Tsunami down into 4th. Daniel Johan now goes up into 4th. Pushes Arash Tsunami down to 5th. Adi Putra Sukarno as well. Adi Putra has improved up into 6th now. 50.693. Daniel Johan juga kita nampak dia ada peningkatan. Terutamanya dalam perlombaan ni. Arash Tsunami, Adi Putra Sukarno belum muda ni. Syamil Amsyah. Shama has had such a tough week so far. He's just not been able to get a good time in and just keep it stuck. So a lot of work needed to be done for Shamil now. It's all the way down in 12th. So full now, Shafiq Azarik. He did another 49 in his previous lap, so he's well comfortable in the below 50 seconds. He's very comfortable in that timing. Just keeps on doing 49 seconds. Alan Harris Herman and Arfik Hillman there. As they come across. Shafiq Zarik now coming across again, 49.8, so he's very consistent in that timing. Masih kekal 2 pelumba yang lakukan di bawah 50 saat. Alif Daniel, Syafiq Zarik, terkini Syafiq Zarik dan saing rapat dengan 49.85, 49.7, 48. Tapi Syafiq dan juga Alif ni konsisten lakukan 49 saat di bawah 50 saat dalam lap yang setiap pusingan mereka lakukan. Firdaus Hamdan has now joined the party. He's gone up into 3rd, a 50.3. Shazul Naim as well has gone up into 5th, a 50.4. So besides Shafiq Azrik and Alif Daniel, it's actually very close between 3rd all the way down to 8th. 3rd to 8th, the gap is only less than 0.4 seconds. So this is a great battle for the final spots of the shootout. And we just have 1 minute and 15 seconds left in this. Who's that going in? I think that was it could have been Adi Putra, not too certain, but barely a minute left now, so it's crunch time. Here's Amirul Arif Musa. We expect him to jump up a couple of positions. Just saw on the suit there, it says push the limit. Didn't see the rest, but definitely we know he will always push limits. Comes across 50.9. It's not good enough. He remains in 9th position. Daniel Johan, Arash Tsunami, Amirul Arif Musa, Adi Putra, all not improving on that lap. Semakin menuju penghujung sebelum tamat sesi kelayakan. Oh, Alif Daniel tiba-tiba dia datang dengan lebih pantas, 49.631 mengatasi Syafiq Zarik. Sebelum ni 49.748. Jadi semakin sengit antara dua pelumba dia. Maksudnya, jika tadi sebelum ini Syafiq Zarik lakukan 49.764 dalam sesi latihan bebas, dan sekarang ini antara yang terpantas 49.631 dari Alif Daniel. Syafiq Zarik ketinggalan 0.117 saat. Tak jauh begitu rapat di antara dua pelumba ini. I think the most of them did come across to take another lap, so I think there will be still a chance. Yes, there is a chance. Here they come now, Adi Putra in this group, Amir Arif Musa as well. At the front of it, that's Arash Tsunami. So this is the battle for the shootout, for the last positions in the top 5. Here they come now. I believe that's Firdaus Hamdan as well. He's in the mix. Leading this pack is Arash Tsunami. Behind him is Adi Putra, Amir Arif Musa, Firdaus Hamdan. Let's see what happens when they come across the line. Will anyone improve their positions? And by the looks of it, everything remains the same as it was. So the top 5, Alif Daniel, Shafiq Azarik, Firdaus Hamdan, Alif Aiman, and Shazul Naim Razali. That's the top 5 that will head to the shootout for tomorrow. What a topsy-turvy session this was.
Not what we expected, but this is how it looks like. CP125B qualifying. Alif Daniel, he is fastest in his group. Shafiq Ezarik, surprisingly not number 1. He's in second. Firdaus Hamdan in third. Alif Aiman Tumiran fourth. Shazon Naim Razali fifth. Daniel Johan sixth. Arif Tsunami seventh. Adi Putra eighth. Abdul Arif Musa 9th, 10th is Alif Ashraf Tairudin, 11th Shamil Amshari, 12th Ahmad Darwishi, 13th Muhammad Luqmanur Hakim Wazi, Alan Haris Hirman in 14th, and 15th is Faiz Harul Azmi. Completing 16 riders is Arfiq Hilman. Kita dah selesai untuk CP125, kedua kumpulan. 5 terbaik setiap kumpulan akan layak ke shootout esok, termasuk yang terbaru dalam kumpulan B ini. Sekarang kita dengan P1 Muhammad Alif Daniel. So Alif, kita nampak dalam praktis Shafiq yang nampak as pace setter, tapi last tiba Alif buat lap time yang memang ada gap dengan Shafiq. So boleh bagi tahu apa yang perbezaan dari practice and this session tadi qualifying? Saya nak mengucapkan terima kasih pada tim saya sudah menyertakan motor yang agak baik. Dan alhamdulillah saya tak expect pun dapat P1 hari ni. So pada praktis pertama saya belajar track, and praktis kedua tukar sprocket, and qualifying ni saya cuba untuk tukar cara race line and kejar orang dari belakang. So dalam Teluk Intan ni, apa yang Alif rasa yang akan jadi controversy point ataupun talking point untuk race nanti? Bagi saya race nanti ada macam banyak juga fighter nanti. So kita akan cuba saya baik untuk race esok lah. Alright, terima kasih Alif. Tahniah untuk qualifying and good luck untuk esok.
Kami kembali untuk menghangatkan lagi petang anda. Berbaki lagi beberapa lagi kategori. Di antara kategori seterusnya ialah Yamaha PETRONAS Super Series Kelayakan yang membabitkan 24 pelumba. Semuanya dilihat sudah hampir kesemua masuk dalam berita. Tumpuannya ialah Faizal antaranya yang mendahulu, dan juga dalam sesi latihan bebas tadi dia dalam tempat yang ketiga. Untuk Adi 14 di tempat yang pertama. Jadi setakat dia awal ini untuk lap yang pertama. Serin Q Absyah 1 minit 03.701 saat. Masih lagi awal, ada 7 minit 20 saat lagi untuk lap pelumba. Kita melihat dari lap yang berikutnya sudah berubah kedudukan pelumba-pelumba yang mendahului, termasuklah Syazrin Q Absyah 1 minit. Arfan di mana kedudukan Nuzul Adi, dia turun tempat yang ke-14. Farid Faizal masih lagi mencari catatan masa 2 pusingan awal di tempat yang ke-14. 1 minit 04 saat. Di kelompok ni dia di sini. Terus 19. Dia berada di depan Adam Shazril. 5 di belakang itu. Shazrin Kiabsha, though, he's just blitzing the pack. Like, he's almost 2 seconds ahead of Arfan Ashraf, who's in second. So that's confidence, that's understanding of the bike, understanding of the track way more than anyone else, and that's just showing in his quality so far. It's another 1 minute 0.667. Muhammad Al-Shafiq now improves up. 1 minute 1.130. Shamin Ayman doing a very good job. 1 minute 0.304, so the gap less than 0.1 seconds. Low Shazrin Q Abshar. So lap times are improving, but Shazrin just getting the better of everyone in his first lap itself. Looking at 5.5 minutes remaining in the Yamaha PETRONAS Super Series qualifying session. A lot of them learning this track, understanding. Ooh, a big moment there. That was for Muhammad Al-Shafiq. Front tire nearly went away from him, but he managed to save that nicely. Shazrin just set another 1 minute 0.226, so he's very well comfortable in the lower 1 minutes. Akid Shah now coming into frame a bit. Goes up to third at 1 minute 0.723. Tiap pusingan ada peningkatan, perubahan kedudukan pelumba sentiasa berlaku. Ada yang naik, ada yang turun, termasuk Nuzul Adi kini ditolak tempat yang ke-7. Begitu juga dengan Farid Faizal. Tempat ke-9 Shazrin Q Absyah kekal konsisten selepas 4 pusingan. Terpantas ialah 1 minit 0.0217 saat ketika di pusingan yang kedua ataupun lap yang kedua tadi. Jadi ada kelompok besar, lebih 6 jentera berdekatan dalam kelompok besar ini. Mungkin ada kelebihan, ada kekurangan juga untuk mereka menolak ataupun mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Arfan dalam kelompok ini, dan kita boleh lihat yang terbaru ialah Farid Faizal sudah pun naik. Dia berjaya melakukan 1 minit. Yang terbaru 1 minit 00.027 saat, mendahului Shazrin Q Absyah dengan perbezaan 0.190. 20 lomba terjatuh. Antaranya ialah sayang untuk Adam Shazril. Dia pencabar pada awal sebenarnya, termasuk tadi tak salah saya lah Afiq Shazani tak salah saya juga terlibat. That's unfortunate for the pair of them. So that's qualifying done for them. Unfortunate. Because Adam Shazril, he's on 6th position right now.
So he's in a very good position to improve from. Very unfortunate. And Shazrin has improved up 59.909. Oh. The first rider into the 59s. Farid Faisal has done a 1 minute 0.27. 0.27 actually. So Yep. Shazrin just really improving almost every lap. Ya, meningkat mungkin disebabkan bergerak secara solo, bukan dalam kelompok besar sebagaimana kelompok belakang tadi. Itu ada kelebihan sedikit untuk Shazrin Cub Shah yang meninggalkan Farid Faizal dengan perbezaan 0.118 saat. Dia mendahului. Ada 2 minit 40 saat lagi untuk Farid Faizal mengejar, memperbaiki, mengatasi jatuhan masa Shazrin Cub Shah. Farid dalam ada 3 pelumba di depannya dalam kelompok ini. Ada 2 itu Arfan, termasuk juga Al Syafiq di depannya. Menyaksikan Shazrin Cub Shah berpeluang untuk kekal konsisten selaku pendahulu. Mereka menuju 2 minit terakhir. Farid Faizal dalam pusingan yang kelima yang terakhir, lalu dia tidak menamatkan perlombaan. Itu yang merugikan dia, walaupun dia masih lagi mendahului selepas 4 pusingan yang begitu konsisten. Sentiasa di podium, 2 kali juara, sekali tempat yang kedua, yang keempat di tempat yang ketiga. Sayang di Terengganu tak menamatkan perlombaan. Ini adalah Syami Aiman di belakang Farid Faizal, ketinggalan 0.395 saat. Ya, yang ternampak dalam Super Series ini banyak pelumba yang suka berpusing melihat ke belakang. Yeah, the one thing that they will always tell you is, when in doubt, just look forward. Yeah. Focus on your line. But it's you know, everyone's learning in this category, so eventually they'll get the idea. It's just sometimes we see like the likes of Akid Aziz, for example, just looking at who's following him, but that's purely because he knew he was the fastest and he doesn't want anyone else to get the toe. But for now, just under a minute left. Shazrin ever improving, 59.475. Absolutely brilliant. Arfan Ashraf as well. Great job. 1 minute 0.001. So he's just within a touch away from a 59. For now we follow Mohamed Al Shafiq on 12. He's running in 4th. Faisal, he's going to be wanting to hold on to that front row. Ooh, from the outside there, but it's compromises everyone on the inside. That was Arfan Ashraf. Too many riders coming into that turn at the same time for him to take advantage of that. Come across the line, and top 4 remains the same. No improvements in lap times. It was a pretty scrappy lap. But here comes Syami Aiman. He goes up into second, 59.591. Akid Shah, 1 minute 0.274. Ya. Jadi 2 pelumba yang lakukan di bawah 1 minit. Shazrin Cub Shah dan juga Syami Aiman yang terbaru. Terakhir kelompok ini mungkin sukar untuk ada peningkatan catatan masa yang dilakukan oleh akan dilakukan oleh Farid Faizal. Juga dengan Arfan. It just feels like they were too closely packed there, not giving each other not enough space, that we don't expect any lap times to improve. And looking at it, yeah, definitely. Ooh, we do have Akid Shah, however. Akid. He was at the back of that group, Yeah. and he goes straight to the front row now. Smart player. Very smart rider Akid Shah is. And a 59.642. That's a good lap time. Yap. Jadi pelumba terbaru lakukan di bawah 1 minit ialah Akid Shah. Di tempat yang ketiga di belakang Syami Aiman dan juga Shazrin Cub Shah.
selesai. Sesi kelayakan bagi Yamaha PETRONAS Super Series. Mana menyaksikan pencabar kini beralih kepada Syazrin Kiabsyah. Ketinggalan Syami Aiman, Akid Shah. Farid Faizal ditolak tempat yang kelima. Arfan pada awalnya berada kedudukan lebih selesa di tempat yang kedua, turun di tempat yang keempat. Perubahan ini berlaku di penghujung, di lap yang terakhir. Dan ini keputusannya menerusi catatan masa dalam kelayakan Yamaha PETRONAS Super Series. Syazrin Kiabsyah tempat yang pertama, kedua Syami Aiman, 3 Akid Shah, 4 Arfan Ashraf, 5 Farid Faizal, 6 Muhammad Al-Syafiq, 7 Darwish Amsyah, 8 Syakid Dani, 9 Adam Shazril, 10 Nuzul Adi, 11 Hakimi Muhammad Razif, 12 Zakwan Anas Azizul Khairi, 13 Akib Nazran Azmi, 14 Asfar Rifki, 15 Syaputra Nur Syah Rizan, 16 Adam Shah Saidi, Adam Haras Herman, 18 Irfan Zafri, 19 Ahmad Haris Ikwan, 20 Afiq Syazani, 21 Aliuman Syarul, 22 Syah Putra Muhammad Fadil. Dan melengkapkan dua lagi penumpang tempat 23 Nur Anissa dan juga Angela Wong di tempat ke-24. Selesai satu lagi sesi kelayakan, berbaki ada dua lagi. Selepas ini kita akan menyaksikan Honda Dash 125 Challenge. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami.
Kini dengan piawaian Euro 4M.
Kembali semula dan kita teruskan untuk sesi kedua terakhir pada hari yang pertama ini untuk kelayakan, iaitu bagi Honda Dash 125 Challenge yang menyaksikan kesemua pelumba kembali semula selepas mereka selesai sesi pagi tadi untuk sesi latihan bebas 17 pelumba kesemuanya. Tumpuan kita tak lain tak bukan terarah kepada jentera 20 nanti untuk Akif Abdullah yang dilihat untuk waktu ini adalah Nakib Rifki yang bersaing dua pelumba yang rapat tadi di depannya itu Daniel Syakimi. Nakib pada awal 2 lap awal ni dengan 57.780. Kalau berdasarkan catatan masa sebelum ini, yang terpantas 56.535 yang dilakukan oleh Akif Abdullah. Masih lagi awal, masih lagi ada ruang, kita akan menanti catatan masa yang dilakukan oleh Akif. Dia baru saya sebut namanya, kini dah pun naik dengan 56.891 dari Akif. 2 lap yang pertama berikan amaran awal untuk dia terus menguasai dan juga konsisten dalam kedudukan yang baik. Kategori Honda Dash, inilah Akif Abdullah dari Pulau Pinang. Dia kini rapat bersama dengan dua pencabar yang Amir di depan itu. 5 Amir Ashraf Azman. Now, if we look at what we saw earlier, so Nakib Rifki finding his way towards the end of the session of practice. And in that session, he managed to get up into second. And we saw Nakib Rifki, he started the season off well, then he struggled throughout rounds 2 until rounds 5. And now starting to show his strides a little. It's looking a lot better for him. He's finding his rhythm. For now, we're looking at Ashwell Daniel, number 19. He's running currently in 16th. He hasn't found his pace as of yet. Pusingan Nakif memperbaiki catatan masanya lebih baik jika dalam sesi latihan bebas 56.535 saat, kini dia melakukan 56.494 saat. Dan dengan 55 pula yang terbaru dari Akif. Lap yang keempat tadi 55.999 saat, dia berjaya lakukan di bawah 56 saat untuk mengungguli, masih lagi mengikuti tapi dicabar oleh Raja Nazrin, baru melakukan 57.060 saat. Kita boleh lihat dua gap yang jauh antara pendahulu menerusi catatan masa yang dilakukan oleh Akif dan juga Raja Nazrin di tempat yang kedua. Akif is always showing his class. He's found his pace early on, and he's really looking like he's comfortable. His comfort zone is what seems to be everyone else's push, and he's just able to increase that gap every lap that he goes. For now, Raja Nazrin the closest, and Akif has just improved further, 55.776, so it's an even better lap time. Further behind is Nakib Rifki. He came good in towards the end of the practice session, so it's up to him now to find that feeling again, find that rhythm, try and make his way up into a higher position. Now looking around the mid area under Nakib Rifki is Sharul Izan. He's currently running in 9th. Izwan Hakimi and Danish Hakimi Mahadi, they're both above Nakib Rifki. Ahmad Hafiz now, he goes faster up into second. 56.993, still 1.2 seconds under Akif Abdullah. So Raja Nazrin now gets pushed down to third. Here comes Nakib Rifki. He goes up into third. Nakib Rifki, good lap from him. Oh, it's just momentarily goes back down to fourth because Amir Ashraf has gone up now into third.
comes Akif Abdullah just getting out of the slipstream of Muhammad Izwan Hakimi. So they're going to try follow Akif now. Akif Rifki's had that idea already of following Akif, so that's why his lap time is ever improving. Just taking a reference point in front of him and just making sure that he can see exactly where Akif takes his advantage from. Here comes Akif, a little leg dangle, holding the line well. Akif Rifki just could not keep up throughout that last turn. I think that will be a best lap as well from Akif. He had clear ground in front of him. This is Ayman Hafiz now. Ayman Hafiz, Danish Hakimi Mahadi in front of him. Joining the trio there is Akil Anwar. Yeah, Akif Abdullah did improve his lap time actually. A 55.702, but Nakib Rifki as well now reduced the gap below 1 second. 0.840 between Nakib Rifki and Akif Abdullah. Nakib Rifki setting a 56.542. 2 pelumba di bawah 57. Nakib dan juga Aiman Hafiz. Tapi Akif satu-satunya yang berjaya lakukan di bawah 56 saat awal 55.999, kini dengan 55.702. Ia semakin laju, semakin selesa, semakin berkeyakinan. Itu yang ditampilkan oleh Akif. Tapi yang menarik, ada juga peningkatan dari Nakib Izwan untuk memberikan cabaran. Itu yang penting. Terbaru ialah Izwan Hakimi naik tempat yang ketiga dengan 56.665 saat, menolak Aiman Hafiz untuk berada di tempat yang keempat. Tadi Amir Ashraf yang berada di tempat yang kelima. Belakangnya itu Raja Nazrin, sentra 18. Di belakang Raja Nazrin rapat cuba memintas ialah Nakib Rifki, ialah pelumba yang berada di tempat yang kedua. I want to point out something that's really cool is Akif Abdullah's consistency. His fastest lap was 55.7. The last lap he just said was another 55.7. So he's just comfortable, confident. He's about to come across again. It's another 57.7. 3 laps in a row. Oh, sorry, this is 57. Yeah. So 2 laps in a row. There were 3 laps before that one I mentioned. That were in the 55s. Now he's done a 57. I think he's figured out that he's probably got the pole position. And now it's all up to Nakib Rifki, Izwan Hakimi and Aiman Hafiz. Can they somehow switch it up and try and change how the front row will look like for the race tomorrow? For now, there's Akif Abdullah, Izwan Hakimi now. He's number 10, he's on screen. Behind Izwan Hakimi, I believe that's Amir Ashraf. They come into the final section now. The check flag will be waving, ready for them to come across. Aiman Hafiz now, he's made it up into second at 56.496. Akif Abdullah comes across the line at a 56.1. Still faster than anyone else. Dan kita boleh lihat di penghujung Akif pun masih konsisten dengan 56 saat 56.159 di lap yang terakhir tadi, tapi dia kekal di tempat yang pertama. Tapi Nakib Rifki pula 56.310 mengatasi catatan masa Aiman Hafiz. Jadi kita boleh lihat pencabar kepada Akif sentiasa berubah. Izwan seketika, Aiman dan kini ialah Nakib Rifki. Dia ketinggalan 0.608 saat di belakang Akif Abdullah selaku pendahulu. Dalam sesi kelayakan ni kita boleh nampak semakin ramai yang berjaya melakukan di bawah 57 saat. Ada 6 pelumba. Papikan Nakib, Aiman, Izwan, Akil, Anwar dan juga Raja Nazrin. Apapun, terima kasih penonton, terima kasih yang datang. Jadi ini keputusan catatan masa yang dilakukan oleh pelumba-pelumba dalam Honda Dash 125 Challenge yang diketuai oleh Akif Abdullah. Kedua Nakib Rifki, 3 Aiman Hafiz, 4 Izwan Hakimi, 5 Akil Anwar, 6 Raja Nazrin, Raja Azwan, 7 Amir Ashraf, 8 Muhammad Danish Hakimi Mahadi. Seterusnya tempat 9 Azran Rifki, 10 Syarul Izan Haziq,
11 Muhammad Nazrul Hafiz, 12 Muhammad Nakibul Afam Irwan, 13 Shazrili Patili, 14 Anas Safi, 15 Muhammad Asrul Daniel, 16 Faraj Daniel dan juga 17 Zulfarin Zulhisham.
Ini adalah sesi yang terakhir di hari yang pertama. Selepas banyak hari kita bermula pada jam 9 pagi tadi. Inilah kelayakan untuk Ion Credit Service Yamaha 135LC Technic Challenge, membabitkan 24 pelumba yang mencari catatan masa terpantas untuk mereka bermula di grid esok untuk perlumbaan pusingan yang ke-6. Jadi ada 7 minit 40 saat lagi dari 10 minit yang mereka masuk, dan pastinya kita nak melihat kedudukan pencabar-pencabar dalam kategori ini, antaranya lah Akil Danish jentera 12-11 iaitu Adam Mughris. Dua pendahulu untuk kedudukan keseluruhan termasuklah dariklah Adam Mughris Syarum, antara pelumba yang paling konsisten untuk musim ini dalam kategori Ion Credit. Dia dalam 5 pusingan tak terlepas untuk tidak berada di podium. Dan Adam Mughris awal-awal ini pun kita boleh nampak dalam 2 pusingan yang pertama, 2 lap awal ini dia di 2 kedudukan terpantas dengan 59.131, berbalik kepada secara keseluruhan 5 pusingan. Adam Mughris dia mengumpul 111 mata untuk meninggalkan pencabarnya agak jauh, iaitu Akil Danish jentera 12. Ini dia Adam Mughris. Pusingan yang pertama di tempat yang ketiga, kemudian pusingan kedua, 3 di podium selaku juara. Pusingan yang keempat, tempat yang kedua, dan kembali semula untuk menguasai lita di Kuala Terengganu untuk memenangi perlombaan tersebut. Di tempat yang kedua ialah pusingan yang kelima ialah Yus Daniel. Maafkan saya, itu Sani Irfan. Di tempat yang ketiga barulah Yus Daniel. Yus Daniel itu ialah pendahulu seketika sebentar tadi. Jadi Adam sudah pun mendahului dengan 57.639 saat. Dengan Nabil di tempat yang kedua yang baru lakukan 57.639 untuk ketinggalan 0.391 saat di tempat yang kedua. Yeah, we saw a game of seeing who could really drop the time the best when it came to practice and in qualifying. Now the weather is absolutely ideal. The lap times should be even better than. Now let's see Sani Irfan so far, pace setting 57.2. The fastest was 57.2 by Akil Danish. So we can expect this time to drop further. Akil Danish for now, he's in 14th at 59.969, nowhere near where he was earlier on in practice. So we can expect that to drop very soon. I believe this was a category where we saw the levers coming off earlier. So hopefully that's all sorted. For now, let's see as we come across the heat haze. Sitting here from there, Nabi Abdul Rahman now goes on top. 56.893, that's the first 56 that we've had from this category. Menarik juga untuk kategori ini. Kita mereka boleh lakukan di bawah 57 saat. Terutamanya Nabil yang baru saya catatkan 56.893. Dalam sesi sebelum ini Nabil juga konsisten dalam tempat 3 terpantas dalam sesi latihan bebas. Langsung di sebelah pagi tadi. 56 Pagar Usani, Adam Mughris tempat yang ketiga. Antara perubahan Adam naik semula mencabar kedudukan Nabil dengan 56.978. Dia ketinggalan 0.638. Adam terus 11. Ini diikori rapat oleh Nabil. Jadi menarik 2 pelumba ini Daniel yang mendahului juga berada bersebelahan di lita. Mungkinkah kita akan melihat catatan masa lebih baik di antara 2 pelumba ini menuju kurang 4 minit, 3 minit 50 saat lagi. Akil Danish has actually only done 2 laps, so I wonder what happened to him there. It's going to be unfortunate if he doesn't get to qualify up at the top. But for now, 56.3 is the fastest from Nabil Abdul Rahman. That's a very good time and nearly contact there between him and Adam Mughris. Shake of the head from Adam there. Masih baik juga Nabil bersedia. Dia begitu rapat. Selekor 6-7 tu. Perlu lebih berhati-hati. Mereka masing-masing mengejar untuk mendapatkan catatan masa yang terbaik. Dan apabila mereka bersama, kita lihat masing-masing dengan 57 saat.
Sedikit saja perbezaan antara dua pelumba ini. Now just under 3 minutes left in this session. And Akil Danish, he's just completed another lap, so he's gone back and he's come back out. So maybe something happened that we didn't notice. But I expect Akil Danish to be up at the top 3 within the first 3 laps. Dia tak banyak masa, tapi kalau tak berjaya sayang untuk Akil Danish. Dia adalah pencabar walaupun ketinggalan kepada Adam Mughris keseluruhannya, tapi masih lagi berpeluang untuk mendapatkan tambahan mata yang lebih banyak, terutama di Teluk Intan ini. Sani Irfan di belakang Adam di tempat yang ketiga. 57, 56 dia baru lakukan. Sani Irfan dengan 56.322 untuk naik di tempat yang kedua pula menolak Adam Mughris. Akil Danish is struggling. His fastest lap time so far, he just went across 59.4. So horror for Akil Danish. That's so unfortunate. For now, here's Sani Irfan who's running in second. Where's Nabil gone? Nabil should be somewhere at the back there, I guess. Out through goes Haris Effendi. Hazrik Shah improves up into 4th now. Nurdini looking better this time round. She's in 11th. Sani belakangnya Muhammad Haris Effendi. Very wide from Haris Effendi trying to follow Sani's line. Nabil Najmi now, he goes up into 4th. Let's see what Sani does as he comes across. Does not improve, but it's another 56 for him. Assistant Akil Danish sudah kembali. Ini yang kita nantikan. Dia sempat lap yang kelima. Dia ketinggalan perbezaan 3 lap. Tadi ada masalah pada awalnya dengan 56.534. Dia kembali semula di landasan untuk memberikan cabaran. Dia di belakang Sani Irfan. Yus Daniel juga baru memperbaiki kedua tempat yang kelima. Mendebarkan Sani Irfan. That was close. That's front and rear chatter. Nurdini juga semakin baik. Naik semula tempat ke-10. Selepas melakukan 57.911 saat. Dia menempatkan dalam 10 kelompok terpantas untuk seketika. Berbaki penghujung kurang 25 saat lagi. Nabil kekal selaku pendahulu walaupun dicabar oleh Sani. Akil tempat yang ketiga kekal juga. Yang terbaru 56.493. Ada peningkatan. Sayangnya dia lewat kembali. Itu sayang untuk Akil. Still possible for him because, you know, he is such a good talent on the rise. He's only 0.2 seconds away from Nabil Abdurrahman. He's only 0.15 seconds away from Sani Irfan. So it's still possible for Akil Danish to improve. Here we follow Akil Danish now. Another lever guard that's just sitting on the track there. But for now, Akil Danish goes on. He's just got a few more corners left. It's the right-hander. And it's a quick left before he reaches the final turn. And now the final U-turn. Let's follow Akil Danish on this lap. He comes down to the line. Will he improve? Tucking in as far as he can. Comes across. It's better. It's on pole for Akil Danish. 56.099. Lap yang terakhir. Dia naik selaku pendahulu. Menarik perjalanan untuk Akil Danish dalam sesi kelayakan ini. Di awal mengalami masalah mungkin, terpaksa tidak berada di litar, kemudian kembali semula. 3 lap terakhir berjaya di tempat 3 terbaik, kemudian lap yang terakhir mendahulu dengan 56.099 untuk mengatasi jatuhan masa Nabil Abdurrahman dan juga Sani Irfan. Adam di tempat yang keempat, Adam Mughris. Ini jatuhan masa mutamat 56.099 oleh Akil Danish tempat yang pertama, Nabil tempat yang kedua, Sani Irfan 3, 4 Adam Mughris 5, Yus Daniel 6, Nabil Najmi 7, Hazrik Shah 8, Fahrin 9, Shazizman 10, Zul Akram 11, Nurdini Uzma turun satu anak tangga dengan 12, Fadirin 13, Haris Effendi 14, Ahmad Syakir Abdullah 15, Hazik Syami Jeffrey.
Seterusnya tempat 16 adalah Nazmi Hakal, 17 Fikri, 18 Farid Farouk, 19 Hazim Badrul Hisham, 20 Tan Jing Hao, 21 Syafiq Aikal, 22 Zamir Ashraf, dan 2 lagi kedudukan 23 Haziq Taufik dan 24 Danish Ramlan. So that concludes the practice and qualifyings for today. Tomorrow, we will have the shootouts, the Super Pools, and the races. Of course, we'll begin with the warm-up in the morning session, followed by the heat, the shootout, Super Pool, and then we begin YPSS race, the PETRONAS Sprinter Pro Am Cup, and then we go on forward. After lunch, the Honda Dash 125 Challenge, Aeon Credit Service Yamaha, CP125, CP150. Plenty of action. Do come down and join us here on track. It is beautiful out here. Kita selesai di hari yang pertama. Kita jumpa esok awal jam 8.30 pagi untuk sesi lebih penting dan juga perlumbaan sebenarnya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa esok hari penting untuk PETRONAS Malaysian Cub Prix Pusingan ke-6 di Teluk Intan. Kita jumpa esok.